reconsidering visits will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba that Dr. Chief Sunday at the Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed, Adetoyese, Anikulapo, Jaiyeola, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho Igboho State. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba that Dr. Chief Sunday at the Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed, Adetoyese, Anikulapo, Jaiyeola, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho Igboho State. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba that Dr. Chief Sunday at the Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed, Adetoyese, Anikulapo, Jaiyeola, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho Igboho State. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba that Dr. Chief Sunday at the Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed, Adetoyese, Anikulapo, Jaiyeola, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho Igboho State. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba that Dr. Chief Sunday at the Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed, Adetoyese, Anikulapo, Jaiyeola, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho Igboho State. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba that Dr. Chief Sunday at the Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed, Adetoyese, Anikulapo, Jaiyeola, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho Igboho State. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as these promises to be a remarkable moment for Igboho and the Yoruba nation at large. And our hasty announcement, Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ èdè wa, kágbéga, kágbéga, kágbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé
bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yoruba nation now, Yoruba nation, no going back, no retreat, no surrender. Self-determination is a right. Freedom for Igboho is compulsory. Freedom for Ubomo Kotu Ojire is also a very important one. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa jáde gbogbo ibi tí ohùn mi bá dé ní ìní tó jẹ́ ọjọ́ Jímọ̀ olóyin, Jímọ̀ alálùbáríkà, Jímọ̀ tá a pè ní ọjọ́ 5 oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. Tí mo bá dẹ̀ gbà dáadáa, ìní a máa jẹ́ Jímọ̀ àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹsàn-án. Kí Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ kí a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Jímọ̀ náà kó máa bá wa láyé, kó dẹ̀ máa fi wá sáyé lọ. A máa sọ fún gbogbo àwọn tó jẹ́ mùsùlùmí tó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà, nílẹ̀ Kóòtù Òjire pé in tí a béèrè fún gbogbo wa náà ni àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti àwa oníṣẹ̀ṣe. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ń bẹ ní Ìgbòho pé ẹ kú ọdún Ògún festival níbi tí Koikimedia reporter tó ti ń báṣẹ́ lọ. A dúpẹ́ fún gbogbo àwọn staff wa tí wọ́n ṣiṣẹ́ across gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Tí a bá ní more resources, gbogbo 191 local government níbẹ̀ ní iléeṣẹ́ wa máa ní gbogbo àwọn èèyàn sí láti máa report gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Oòduà, gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Káàárọ̀ Òjire, pàtàkì létò ààbò tí gbogbo wa mọ̀ pé ó ti mẹ́hẹ torí a need information tó máa jáde ní constantly láti lè jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa dán bó ṣe jẹ́ kó lọ. Bí mo ṣe ń kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà, mo níbẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ bá wa máa pín ètò náà torí pé kí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí a ti ń gbé ohùn jáde ó ṣeéṣe pé kí ẹlòmíì máa mọ̀ pàtí wà lórí live, ẹlòmíì àti ẹ̀ máa dúró ní platform míì. A ti sọ pé any platform láti lè jáde. Importantly, a lè sí lórí Facebook nítorí pé staff wa ó ń lo Facebook wa ní Àkúrẹ́ nílùú Ondo State fún Ògún festival. Gbogbo wa náà láti mọ̀ pé irú iléeṣẹ́ tó ń jàjàgbara gbogbo ọ̀nà náà lọ́mọ máa gbà pé kọjá wálẹ̀ kí in tí ó máa ràn wá lọ́rùn, kí a ní ètò ààbò, kí a ní gbogbo tí wọ́n ní káàkiri gbogbo àgbáyé. Wọ́n fi jẹ́ kẹ́ gbọ́ lórí iléeṣẹ́ Koikimedia. So kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹ máa láti comment, ẹ love, ẹ like. Ẹ bá wá fún wa ní àwọn super sticker tí ẹ bá ń support iléeṣẹ́ yìí kò tí ì pọ̀ jù nítorí pé iléeṣẹ́ kan náà ni tí ó ń gbóhùn síta, ó dẹ̀ ní ìrànlọ́wọ́ tó pọ̀ kó lè máa jẹ́ kó lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Lákọ̀ọ́kọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n ń pè ní Omita Couture. Ẹ rí pé lẹ́yìn ìgbà tí a ti dé sílùú Nàìjíríà tí gbogbo èèyàn rò pé a lè wálé, ilẹ̀ Oòduà náà ni bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà kábíyèsí o àti bàbá wa Aláàfin àti gbogbo àwọn bàbá mi dáadáa Olúgbọ́n, bàbá wa dé London. A ní Kóìkì mo ti wà nílùú London, mo kàn ní kí n kí ẹni ìtàn pè ní pé àwa náà ní àwọn ọba tó dá lọ́wọ́. Bí mo ti ṣe ń kí gbogbo àwọn ọba tí a ti dọ́dọ̀ wọn, bàbá mi Ọlọ́wọ̀ Ọ̀wọ̀ Adé Elérúwà of Èrúwà land, àyíbí náà tí mo tẹ̀ díẹ̀. Mo kíyà lóde ti Onídẹ̀rẹ̀
mo kí bàbá wa gbogbo ibi tí a ti lọ títí dépò bẹ́ẹ̀ ìrìn àjò náà ṣàfi bẹ̀rẹ̀ again náà ni ilé náà la ṣe ń sọ pé ẹ gbọ́ ilé iná ká tó máa tẹ̀síwájú. Good afternoon. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba land that Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty of Abdulrasheed Adetoyese Anikulapo Jaiyeola III, the Onibode of Igboho, the traditional ruler of Igboho land in your state. The exact date of this historic and significant visit will be announced later. We call on all indigents, residents, and well-wishers to stay informed and prepared, as this promises to be a remarkable moment for Igboho land and to the Dua Yoruba nation at large. And now here's the announcement. Koikimedia, bring it all closer to your doorstep. Òun náà ni a ti ń gbọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí mo kí Omita Kutior. Bí ẹ̀yin náà bá fẹ́ irú nǹkan báyìí tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ máa dán mọ́rán tẹ́ bá wá sí ilẹ̀ kóòtù òjire nítorí pé èmi ni Ṣàngó. Mo kí bàbá wa láàfin dáadáa. Béèyàn bá ti wọ rẹ́ẹ̀dì báyìí ó jẹ́ kó yé gbogbo wa pé ọdún Ògún lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Àkúrẹ́. Àwa ọmọ kóòtù òjire, àwa ọmọ Odùduwà, àwa ọmọ ìran aládé a gbọ́dọ̀ máa jẹ́ kó mọ̀ pé ìtàn pè ní orí adé òun lélẹ̀ kò sí kankan tó ń jẹ́ orí olókun. Bàbá wa Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè wọ́n ti correct wa pé ká má máa sọ pé orí olókun. Ìtẹ̀wáwò yìí kò ń ṣe òòṣà, kò ń ṣe nǹkan kan ju pé sculpture táwọn bàbá ńlá wa tí wọ́n ti ń ṣe for more than 600 years. But ṣé wá possible káwọn bàbá ńlá wa nìkan máa ṣe kí a má rí àwọn ìyá wa náà tó máa darapọ̀ mọ́ wọn. Bí a bá ti ń dárúkọ àwọn bàbá ńlá wa ká máa rántí ká máa dárúkọ àwọn ìyá ńlá wa torí pé púpọ̀ nínú wọn jọ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Bí bàbá bá tẹ̀ ń ṣe nǹkan kan ìyá náà máa ṣe nǹkan kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó tó di pa àwọn òyìnbó amúnisìn Britain tó dé tó wá kó gbogbo alẹ́rú wọ́n distort history wọ́n yọ gbogbo ẹ̀ wọ́n yọ jígà wọ́n yọ gbogbo tó jẹ́ kó ṣiṣẹ́ fún wa wọ́n yọ kúrò. Mo ti ń kí iléeṣẹ́ Omita Kutior tẹ bá dé Instagram ẹ bá wọn níbẹ̀ gbogbo tẹ bá fẹ́ títí kan fìlà ni kọ́ print ẹ̀ ni kò bá jẹ́ níléeṣẹ́ kan ni tó fi bá yín print staff uniform gbogbo ẹ̀ náà ni wọ́n ń ṣe. Tí ẹ bá wá lọ sọ́dọ̀ wọn ó ṣeé ṣe kọ́ fún yín ní discount kékeré ní kékeré ni nítorí ẹ̀mọ̀ nílẹ̀ kóòrò káàtó ìjírí báyìí gbogbo nǹkan ló le kójókójókójó economy ti wà on depression. President Bola Tinubu tẹ̀ bá mọ̀ bàbá ti rìnrìn àjò ọjọ́ 10 wọ́n máa dé UK wọ́n máa dé France wọ́n náà lọ sinmi ni. Gbogbo náà la mọ̀ pé ìsinmi yẹn náà máa mú medical attention dání torí pé kò sẹ́ni tó bá dé stage yẹn a máa nídìí ìwòsàn tó dáa. Tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ń ṣiṣẹ́ ó jẹ́ kí bàbá wa máa lọ sí ìyẹn President Tinubu ni mo sọ ìlú Ìgbòho ló yẹ kó ti lọ ṣe holiday àbí kó lọ sí Ogun State àbí kó lọ sí Ìdànràn Hill àbí Ìdànràn ṣé mo gbà dábàá pronounce dáadáa ṣe máa lọ kọ́ èdè àbí kó máa lọ sí Ìjẹ̀bú Òde àbí kó lọ sí Oǹdó kó lọ sí Èkìtì Kogi gbogbo ibi tó ti lè lọ ṣe holiday wà. Àmọ́ nígbà tí a ti ráwọn ọba tó ń lo passport ibi tí wọ́n ń pè ní Canada tọ́dẹ̀ sọ pé Canada ìlú tó dáa ni àwa wá ń sọ pé ilẹ̀ Oòduà dùn ó ṣiṣẹ́ àmọ́ gbogbo tí kò jẹ́ kó dùn ni pé kò sí ètò ààbò kò dẹ̀ sí ìtọ́jú tó pẹ́ tó yẹ fún ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ kóòtù òjìrì gbogbo ẹ̀ náà ni a máa sọ̀rọ̀ ní lórí. Ọ̀ká tó tẹ̀síwájú a ní ìtànpè ní public announcement láti sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé láìpẹ́ láì jìnnà announcement máa jáde. A kí ẹgbẹ́ ìfẹ́lódùn àpapọ̀ ọmọ Yorùbá a kí akíkanjú a kí multi-faith Ìgbòho dé Ìgbòho ayọ̀lẹ́dì Yorùbá ni mí ìṣọ̀kan Ìjẹ̀bú parapọ̀ gbogbo ẹgbẹ́ àti Ọ̀ṣun ni àti Èkìtì ni àti gbogbo àwọn tí wọ́n pè ní ẹlẹ́ṣọ́ ààbò àwọn tó ń ṣààbò fún wa àfi máa dárúkọ wọn torí pé ẹ̀yin náà mọ gbogbo àwọn tó ń pè ní security America kò ń ṣe gbogbo yẹn la máa wá jáde àti kí kinní kan àwọn kan tẹ̀fẹ́ ká máa dárúkọ wọn bọ̀ kò possible nítorí pé gbogbo tí security bá jẹ́ security a gbọ́dọ̀ máa bò mọ́lẹ̀ ni. Gbogbo àwọn tó ń rìn tẹ̀lé wa tá bá ti ń jáde láti Agége ni láti Ṣómólú ni láti Bàrígà ni
láti Ìbàràpá ni, láti Èrúwà ni, láti gbogbo ibi tó ń pè ní nílẹ̀ Oòduà. Wọ́n ní ká máa kí yín pé a tún máa jáde láìpẹ́ yìí, ọjọ́ náà máa mú date, tí date bá ti jáde à announce ẹ̀. But mo kí Professor Adebanji Akintoye, without him kò sí nǹkan tá a bá lè máa ṣe ju pé akọ́ máa complain Nàìjíríà ò dáa, Nàìjíríà ò dáa. Kódà àwọn kan ti lọ tò sẹ́yìn àwọn restructure, irọ́ ló wà níbẹ̀. Bí àwọn kan bá ń sọ fún yín pé wọ́n máa restructure Nàìjíríà, ẹ̀tùtù ẹ̀dànù, irọ́ ló bẹ níbẹ̀. Nigeria will never be restructured. The best solution is dissolution. So mo kí the emeritus professor. Emeritus tó wá ní àwọn tó ń pè ní subordinate. Tàbá ti rí Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá, òun ló represent bàbá wa Adébánjí Akíntóyè ní diaspora. Gbogbo diaspora pátápátá Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá. Ìparí oṣù ti lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní àwọn fẹ́ dáwó, but àwọn kan ọ̀tẹ̀ dá, wọ́n ní ká máa dá 10 ọ̀ràn míyàn 10 níbikíbi tá bá wà. Ẹ gbàgbé owó ni wọ́n máa fi ṣẹgbẹ́. Ẹgbẹ́ tó bá lówó lọ́wọ́, ẹgbẹ́ náà máa yúnra ní gbogbo ìgbà ni. So mo kí YSDM tí a mọ̀ sí Yorùbá Self-Determination Movement. Nínú ẹ̀ ni mo wá kí ẹni tó jẹ́ representative bàbá Akíntóyè ní Yorùbá land. Bí ẹ bá wo wájú ní South, ẹ rí níbẹ̀. Bí ẹ bá dé Kwara, ẹ bá níbẹ̀. Kódà ó tẹ̀lé bàbá wa Olóyè Ìgbòho lọ sí Ilé Ifẹ̀. Mo kí bàbá wa Ọba Ògbóni. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí George Akínọlá. Àwọn ni wọ́n jẹ́ ẹni tó jẹ́ homeland. Tá bá ń sọ pé deputy bàbá. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní bàbá ti dàgbà, bàbá ti dàgbà, bàbá ti dàgbà. Bọ̀ ṣé Akínọlá wá dàgbà? Ẹni bó ṣe ń jọ́ọ̀gì tẹ̀lé wa ní Ilé Ifẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n lọ Ìbàdàn, gbogbo ibikíbi náà ni wọ́n lọ, a kí àwọn náà dáadáa. A wá kí gbogbo àwọn executives tí wọ́n wà lábẹ́ YSDM. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tako YSDM, mo ní kẹ́ ṣe sùúrù. Gbogbo nǹkan tí a máa fi délẹ̀ lérí, gbogbo ẹ̀kọ́ ló máa play out lórí social media. Èyí tó máa play out lórí social media máa play out, ìyẹn ló ń pè ní awareness, continuous awareness. Ìyẹn la máa ṣe lójoojúmọ́. Mo kí gbogbo different platforms tí olúkálùkù wọn ní ìgbésẹ̀ tó ń gbé kí ìrìn àjò àwọn ọmọ Oòduà lè tú. Mo ti sọ fún yín lánàá, ibẹ̀ kọ́ la fẹ́ lò lénìí. Mo ní àwọn tó ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation ṣì ń lọ, ó ń lọ dáadáa. Bọ́ká tó máa tẹ̀síwájú nígbà tí mo ti kí iléeṣẹ́ Omita Couture, gbogbo ìsí àwọn yìí wọ́n gba owó kankan lọ́wọ́ wa. Wọ́n ní nígbà tí mo ti lé mi ní bàbá àwọn Yorùbá, mo dẹ̀ wà ní Ìjẹ̀bú Òde, mo wà ní Èkìtì, mo wà lóńdó, ẹ rí mi nílé Ifẹ̀, ẹ rí mi lọ́dọ̀ bàbá mi Aláàfin, ẹ rí mi lọ́dọ̀ bàbá Olú. Àwọn bá èmi náà ti wá di ọmọ bàbá yìí. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run, ọlá ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà là ń jẹ. Wọ́n ní káwọn máa gé sáwà lọ́rùn. So that tá bá ti ń jáde báyìí kó má dàbí pé a máa múra bẹ́ni tí àti wà nílùú ẹ̀. Bí àbá wà nílùú òyìnbó yàtọ̀. So mo kí iléeṣẹ́ náà. Bẹ́yìn ò bá tẹ̀ wá ní kọ̀ọ̀kan tẹ́ fẹ́ bá wọn ṣe, ẹ̀yin náà lọ sórí péjì wọn kẹ́ bá wọn share ìtọ́ntà. Ìtọ́ntà náà ni pé wọ́n máa ń rán aṣọ ìgbàlódé. Kò wá síbi tẹ́ bá wà ní Australia, kódà bẹ́ wà ní Russia, tó bá ti gba size yín wá gbé sí yín lọ́rùn, wá dé ibi tí ẹ fẹ́ kó lọ. Eléyìí ni láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ìgbòho, ẹni tí a dúpẹ́ fún ní ọdún 5 nínú ìrìn àjò yìí. Ó ń gbé níta, ó ti lọ pé bí ọdún 4 nísìn. Torí 2021 ṣé kájọ kà á, torí ẹlòmíì lè ní kò tí gbọdún 4. July ló ṣẹlẹ̀ 1st tí ìjọba Buhari Fúlàní tó wọlé tó ní òun máa gba ẹ̀mí kúrò lára Olóyè Ìgbòho. Àwọn tó ní ilẹ̀ sọ pé ìwọ ló ń sọ bẹ́ẹ̀, àwa la ní Ìgbòho. Ẹ̀mí ò dẹ̀ sí lọ́wọ́ Fúlàní. Gbogbo ẹni tó bá wá gbàdúrà, wòlíì ni, àfáà ni, babaláwo ni, oníṣègùn ni, ní Áfíríkà ló wà ní Europe ló wà ní, Asia ló wà ní. Ẹ wá jókòó, ẹ wá mọ̀ tẹ́ máa pè, ẹ wá ń pe Olóyè ọmọ Adéyẹmọ.
ẹ̀ ń pe Koikimedia, ẹ̀ ń pe bàbá Akitoye, ẹ̀ ń pe gbogbo àwa tí a jẹ́ the front runner pé kí ní àjò yìí kí a lè jọ délẹ̀ lérí. Ráwọn tó ń ṣèkà fáwọn èèyàn nílé tí wọ́n fáwọn èèyàn lẹ́tọ̀ọ́ wọn tó ń fìyà jẹ wọ́n láti sàsí láti mú orúkọ wọn lọ síbi tó yẹ kẹ́ mú lọ. Gbogbo bí kíbi tí ẹ bá ti ń pé orúkọ wa á máa dà padà léyìn lórí. Gbogbo bí tí ẹ bá ti ń sá àwọn tó wà lẹ́yìn yín tó jẹ́ àwọn ọmọ yín wá jẹ nínú ẹ̀, àwọn fámìlì yín á jẹ nínú ẹ̀, gbogbo ìdílé yín pátá á máa jẹ nínú ẹ̀. Nítorí pé ìntà ń jà fún yìí tá bá fi dídá mi nísìnyí ó jẹ́ kébì náà máa gbádùn kí máa yanbọ kí máa lọ káàkiri without no stress. Ẹ gba freedom kékeré kúrò lọ́wọ́ wa. Ẹ gba tí ó yẹ káwa náà máa fi máa ṣọlá ká máa fi ṣọ̀rọ̀ látara pé à ń jà fún ìran wa. Ìyẹn lẹ́yìn wá jókòó lé lórí lẹ wá ní ẹ̀mọ́ tẹ máa sábi tẹ máa sá sí, àwa lẹ wá fẹ́ sá sí, kò ní ràn wá lágbára gbogbo tó ń pè ní àwọn onílẹ̀. Fáwa tí a tún wá gbàgbọ́ torí mùsùlùmí làwa, àwa mùsùlùmí ta ń kí jímọ̀, bàbá mi mùsùlùmí ló ṣe tó fi kú, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ó believe in the tradition. Èmi ò ní kó gbàgbọ́ nínú tradition, èmi ò wá tà yẹn fún ẹ, but bẹ́ẹ̀mi ṣe sọ ọmọ oníṣẹ̀ṣe ni mí, ìṣẹ̀ṣe làgbà, àádẹ́ máa ṣiṣẹ́ ṣe, wọ́n ń bọ̀ òun lọ́wọ́, ìyẹn la ṣe fáwọn ọmọ wa lówó pé kọ́ lọ represent wa. Torí pé tẹ́lẹ̀ àwọn tó ń ṣe movie wọ́n ti ṣe oríṣiríṣi rọ́, Jesus ló máa ná ògún pa, gbogbo yẹn àwáwí ni a ti mọ géèmù yẹn nísìnyí. But ìwọ́n tó wá believe in Yorùbá nation má tako ẹ̀sìn kankan, fẹni tó ń ṣe Islam sílẹ̀. Islam náà ń ṣe ní South West kò ń ṣe ìtàn ń ṣe ní North, nítorí pé wọ́n tún pa ọmọbìnrin kan ní North látara pé wọ́n ní blasphemy. Ìwọ tó wá believe in Christianity má ní àwọn oníṣẹ̀ṣe ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ ẹ lọ́wọ́ torí pé ìyà ń jẹ nínú Nàìjíríà. So lẹ́ẹ̀kan sí mo kí bàbá wa tó jẹ́ bíi tíyàn bá gbọ́ orúkọ ẹ̀ ara àkọ́kọ́ ṣe gìrìgìrì bó ṣe ń parí oríṣiríṣi problem. Wọ́n gbé problem kan wá bá wa lánàá, problem yẹn ti ń lọ ó ti tó bí ọdún méjì. Nígbà tí ẹni yẹn pè mí tó ní bàbá Koiki ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ mọ olóyè Igboho ní olóyè òun ṣe tí gbogbo èèyàn máa bá sọ̀rọ̀, nígbà tẹ́ bá ti bẹ́ mi sọ̀rọ̀ èmi á máa bá yín bá sọ. Adúpẹ́ fún olóyè Igboho, ó parí háwù yẹn lánàá. Nígbà tílẹ̀ máa fi mọ́ the first voice note tí mo gbọ́ látọ̀dọ̀ olóyè ni pé nǹkan yẹn ó ti dákun torí a fẹ́ kí ọmọ Oòduà méjì máa bára wọn jà káwá gbéra wá sórí social media bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ torí nǹkan tó nǹkan ìtòlóyè believe in it nìyẹn. Àwa ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́ adúpẹ́ láti ibi tí wọ́n ti mọ̀ ọ́ tó fi dèèyàn lénìí. Òun náà kọ́ mẹkáníìkì, ó wá dẹni tó nílé, ó dẹni tó ní owó, ó níyàwó. Èmi ti pàdé àwọn ìyàwó ẹ̀, kò ń ṣe tọ́ṣẹ̀ máa sọ fún mi àfi kẹ́ máa dúpẹ́ fáwọn ìyàwó wọn. Torí pé ìyàwó tó fi ọkọ ẹ̀ sílẹ̀ pé baálé wa ó wá ń jà fún gbogbo ìlú, kò tẹ̀ wá jà sínú ilé mọ́, ẹ yẹ ká dúpẹ́ fún un. So gbogbo bàbá bá ń kí olóyè Igboho ó tó bẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. Kò ń ṣe pé kò sáwọn ẹlòmíì náà farahàn wá nì, lẹ́yìn bá ti farahàn wá. Mo ní tí bàbá wa Gani Adams bá ti gbégẹ̀ síta èmi á máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Even though pé mo jẹ́ agbẹnusọ Igboho, but bàbá wa Gani Adams ò tí ì ṣe ta fẹ́ dáadáa. Wọ́n bẹ̀rù ìjọba, kò sẹ́ni tó gbọ́dọ̀ bẹ̀rù ìjọba. But nígbà tí gbogbo ọmọ Yorùbá bá ti kì í lẹ́yìn ẹ ní láti bẹ̀rù. But bàbá wa Gani Adams sọ kankan nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ movement yìí, wọ́n ní ìjà ọmọ Yorùbá ò ṣe é jà, èyí tí olóyè fi yàtọ̀ nìyẹn. Olóyè òun máa jàjà ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ kóun wọnú igbó. Àwọn tó ń dún màrúrú mọ́ wa yìí ní Kwara láàárọ̀ yìí ẹ lọ wo Sahara Reporter, wọ́n ti pààyàn 4, wọ́n jí 2 lọ. Apọ̀lẹ́ àbí gbogbo yẹn náà ni olóyè ṣe ń jáde pé ẹ má jẹ́ ká jókòó ká fold hands wa. Òun ni ẹgbẹ́ ìfẹ́lódún àpapọ̀ àti akíkanjú àti ìlànà ọmọ Oòduà àti YSDL wọ́n wá kórí papọ̀. Wọ́n wá ní ká lọ máa bá wọn ọba wa, ká lọ máa ṣe àbẹ̀wò fún wọn pé bí wọ́n bá tẹ̀ fún olóyè ní freedom, ẹ tẹ̀ fún ní security, kó tẹ̀ máa wọnú igbó,
kó wọnú bó tí àwọn tó ń dún màrúdún mọ́ wa àbẹ́yàn fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ kó bá mi fi sínú comment section. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Àkọ́kọ́ lẹ máa bá mi pàdé èmi náà ni òòṣà kan náà lèmi náà tí bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà confam pé arákùnrin tó jókòó yìí àtijọ́ parí ìjà ẹ̀tọ́rí gbọ́dọ̀ bá ọba jà ọba ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá ọmọ jà bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Aláàfin sọ nígbà tá a débẹ̀ tó fẹ́ máa introduce bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ introduce gbogbo mídíà kò ń ṣe bí ti Koiki mo kí àwọn olórí wọn. So kí la fẹ́ mú jáde náà ni pé ìrìn àjò kékeré kan tún máa wáyé láìpẹ́ ọjọ́ náà wọ́n máa announce ẹ̀ nígbà tí àwọn tó ń ṣètò bá ti ṣètò tán òun náà ni láti dé ibo la fẹ́ lọ a tún fẹ́ yọ ṣe àbẹ̀wò sí ibi tó ń pè ní ìlú Ìgbòho. Ìlú Ìgbòho nígbà tá lọ bẹ̀ gbẹ̀yìn tí gbogbo yín bá rántí nígbà tí ìyá wa tí ó bí olóyè ọmọ Adéyẹmọ tó ṣaláìsí nígbà yẹn ni a débẹ̀ bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà gbogbo ìlú Ìgbòho kí wọ́n máa retí wa kó máa ṣe ìpalẹ̀mọ́ sílẹ̀ nítorí pé báyìí ló ṣe máa lọ. Public announcement. This is to officially inform the general public and the sons and daughters of Yoruba land that Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho Osha will be visiting Igboho town to pay a royal visit to His Royal Majesty Oba Abdulrasheed Adetoyese Anikulapo Jaiyeola III, the Onibode of Igboho land, the traditional ruler of Igboho land nílùú Ọ̀yọ́. Ìjọ tó máa jẹ́ kò tí sí date but láìpẹ́ láì jìnnà tí wọ́n bá ti finalize date yẹn àwa ṣe announcement. Eléyìí tá à ń ṣe ni pé pre-announcement kí ẹ̀yin náà lè máa múra sílẹ̀ especially gbogbo àwọn tó jẹ́ indigene àwọn tí ó jẹ́ ìyá ọlọ́jà bàbá ọlọ́jà pé ọmọ yín bọ̀ ń lé o kẹ́ máa gbáradì kẹ́ máa múra sílẹ̀ fún. We call on all the indigenes, residents and the well-wishers to stay informed and prepare as this promises to be another remarkable moment for Igboho land and Oduduwa Yoruba nation at large. Am I confused with the name? Let's stick to what Baba Akintoye has said. Yoruba nation, òun ni gbogbo document tó wà níta tá bá gbalẹ̀ wa tán torí pé nígbà yẹn àgbẹ̀ national conference àtẹni tó believe in it àtẹni tó believe but right now tó bá rò pé election 2027 ló máa fún ẹ ní result ilẹ̀ Yorùbá kó ṣiṣẹ́ tuntun ẹ̀dànù ìrọ́lùn pa ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí announcement yẹn tún ṣe wá láti agbẹnusọ bàbá wa olóyè Ìgbòho tó jẹ́ Koikimedia. tó breaking news àtúnlé kí akéde káàkiri fún gbogbo àwọn aráalé àti àwọn ọmọ Oòduà àwọn ọmọ kóòtù òjíire àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire níbikíbi tí ẹ bá wà láti ẹnu ọ̀dọ̀ bàbá wa tí a ti gbàṣẹ pé ká lọ kéde síta pé àbá wa Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho tí gbogbo mọ̀ sí Igboho Òòṣà wọ́n ní ká kéde sí bàbá wa ọ̀nà Onibode of Igboho land bàbá wa ọba Abdulrasheed Anikulapo Jaiyeola III nílùú Ìgbòho pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn máa dé ọ̀dọ̀ bàbá wa láti wá tí wá ṣe àbẹ̀wò sí ìlú Ìgbòho. Wọ́n ní kí bàbá wa kí wọ́n máa retí àwọn láìpẹ́. Eléyìí wá láti ẹnu ọmọ tí gbogbo wa mọ̀ sí OLAYOMI KOIKI láti iléeṣẹ́ Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Gbogbo ọjọ́ náà àti gbà á máa fún gbogbo ọmọ Yorùbá níjọ́ tó máa bọ́ sí láìpẹ́ láì jìnnà. Àmọ́ gbogbo ìlú Ìgbòho wọ́n ní ká dìde ká máa gbáradì fún ẹni ọlá ẹni yìí tó fi wá kí bàbá ẹ̀ nílùú Ìgbòho ìyẹn bàbá wa ọ̀nà Onibode of Igboho land bàbá wa Abdulrasheed Adetoyese Anikulapo Jaiyeola III ní Igboho land nílùú Ọ̀yọ́. Kábíyèsí o
mo ṣí fìlà fún orí adé. Èmi náà ni ọmọ yín Koikimedia, à ń gbáradì láti wá kí bàbá wa. Ẹ máa retí gbogbo ìgbà tó máa jẹ́ lẹ́nu gbogbo àwọn mídíà wa káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Oòduà. Ṣé mo wíire? Mo wíire o. Ṣé mo try? Bí ẹ̀yin náà bá ti wá gbọ́ mẹ́sàgì yẹn, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ẹ̀yin nìkan, ẹ bá wa pín káàkiri. Ẹ bá wa pín. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ lọ nígbà tí àsìkò yẹn bá tó, announcement yẹn máa jáde ní kíákíá fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ need the support. Mo sọ gbogbo state ló ní diaspora kan tó ń bẹ níta. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà níta tẹ́ jẹ́ diaspora, responsibility tiwa ni láti ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ nílé. Ẹ̀yin má worry nípa iléeṣẹ́ tiwa. Nígbà táwa bá need the support, àwa máa jáde gẹ́gẹ́ bí Koikimedia láti béèrè ìrànlọ́wọ́. But àwọn tí ẹ fẹ́ jẹ́ kó máa lọ represent ẹ̀yin náà, táwọn ìrìn àjò báyìí bá ti jáde, ẹ make availability pẹ̀lú wọn, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ kí wọ́n lè jẹ́ kí iṣẹ́ náà kó bá yá, torí pé gbogbo alámọ̀ tí epo sọ ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nu nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa cost of petrol, and this is the reason why that we expect and pray that many of us would have what it takes láti lọ ràn àwọn èèyàn wa lọ́wọ́. Ẹ jọ̀ọ́, a bẹ̀ yín ni, a rọ̀ yín ni. A mọ̀ pé iṣẹ́ owó náà kò easy nílùú òyìnbó, but your $10, your £10, your 10 Canadian ó lè help àwọn tó wà nílé láti lè mobilize. Àwọn náà gbìyànjú, òkúkú ṣe ọ̀lẹ ní gbogbo wa. In tó dé ló ní ká wá mọ̀ òun. In tó dé ló ní ká wá mọ̀ òun lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan gbádùn lóòótọ́, but the percentage is very, very small. A máa switch àwọn tó wà lórí Instagram torí a fẹ́ wo bóyá lè rí àdẹ̀sí ní àwa níta, fẹ́ gbatẹ́gùn níta, la ṣe wà níta, so we are not using the laptop. That means a ní láti connect one of the Facebook tí a máa lò, one of them a máa fi sílẹ̀. But ká tó lọ again, sister wa kan wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ lánàá láti Libya. Ọmọ Ọ̀ṣun state ni wọ́n. Gbogbo àná láti máa rí fọ́nrán tí mo fi síta. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ àwọn Adeleke family, ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin kan lè mọ̀ wọ́n jù àwa lọ. Ẹ bá mi kàn sí gómìnà bàbá wa tí mo mọ̀ pé yàn dáadáa ni wọ́n, Governor Jackson Adeleke, pé ọmọ wọn kan bẹ ní Libya tí ó ti get stuck. A mọ̀ pé gbogbo tí àwọn èèyàn fi ń parọ́ fáwọn èèyàn pé tó bá dé Libya wá dé Europe, bí a tẹ́lẹ̀ bí a bí 10-15 years ago, but nísìnyí kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ìyá wa yìí, brother mi kan tó jẹ́ Igbo, brother náà la máa pè é, lóòótọ́ ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá, pastor ni, a ti mọ́ra bí ọdún 4 nínú ìrìn àjò yìí. Òun náà máa ń gbà sí fún government dáadáa fún injustice tó ń ṣẹlẹ̀. Kódà mo ń bi ìyàwó ìlànà pé báwo ló ṣe mọ pastor yẹn, but nígbà tí mo bá wọn sọ̀rọ̀ lánàá, àánú wọn ṣe mí gan. Mo wá tún ràn wọ́n pé kó ṣe fídíò mi jáde lénìí. Fídíò yẹn wọ́n ti ṣe, púpọ̀ ní wa ti rí, but kò ń ṣe tá fẹ́ share, àbí kò ń ṣe tí a fẹ́ love, ká fẹ́ like, ká bá wa pín sí gbogbo àwọn tó jẹ́ bí indigene, àwọn ọmọ Ọ̀ṣun state tó lówó lọ́wọ́. Ó náà fẹ́ ra ticket, táwa bá nírò owó yẹn ni àtẹ̀níwá bá yín, à send owó yẹn sí pé kó ra ticket kó máa bọ̀ nílé, àbí wọ́n ní bí kinní kan bá ṣe ìyẹn ṣá padà síbi tó ti ń bọ̀. Àwọn náà ló pọ̀ ohun yẹn máa dá ní. Ó lè ṣiṣẹ́ fáwọn kan, kò ń ṣe gbogbo ìkan ló máa ṣiṣẹ́ fún gbogbo yẹn. She wants to return back home. Moreover, she's very ill. We do not pray for the death of anybody, not even President Tinubu, not even the politicians. But ogun bá mú any one of them fún kan tí wọ́n ń ṣe against wa is entirely up to them, because a lè sọ pé àgbàdúrà kú fún wọn
but tó bá ń gbégbèsè kọ́ pa wá kọ́ mú wa kọ́ ṣe wá léṣe làwọn ń gbégbèsè ó ti di dandan pé kò gùn mú wọn. So sister wa yìí nídìí ìrànlọ́wọ́ àti táàgì ìyàwó Àbíkẹ́ Dábírí. I saw her bringing back another girl like that. Láìpẹ́ mo fi àsìkò yìí mo fi ràn gbogbo àwọn tí wọ́n ní contact láti lè bá wa gbé sister yìí padà wá. Mo ní kó pe nọ́mbà wọn síta nínú fídíò yẹn, and she has done that as instructed. And we have also helped her láti add number yẹn sínú fídíò tá à ń circulate. Ẹlòmíì àtẹ̀rí fídíò bẹ́ẹ̀ kò ní circulate, but ẹ kàn circulate terrorist nìkan. Ẹ má ẹ̀ka máa ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn fídíò kan wà tó yẹ kó go viral, but it's unfortunate. Ẹ ṣe gan gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń love tẹ́ ń like wa, especially tẹ́ ń gbádùn Ṣàngó àwọ̀lé ni. Mo rọ̀ wá lẹ́ẹ̀kan sí, bẹ́ẹ̀ bá gbé sórí status yín ó lè jẹ́ pé ẹni tẹ́yìn ò expect ló máa reach out sí. Kò ń ṣe pé mo fẹ́ gba commission lórí ẹ̀. Is the fact pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, that is more than enough to fight for her. Do I stop people from traveling? I have said it. It's entirely up to you. But especially ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní ìlú òkè, ẹ wà extremely careful. Fáwọn tó ń parọ́ fún yín pé tẹ́ bá gba Libya kọjá ẹ dé Europe, I don't know about that, but be very careful. A lot is happening before you get there. Tẹ́ bá tún wá lọ débẹ̀ tán, ìtẹ́ máa bá lọ́hùn ó lè yàtọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́hùn ìyàwó yìí. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ọkọ̀ ọjọ́ ìfẹ́. Mo wá sí Libya kí wọ́n ṣiṣẹ́ àgbà tí mo ti dé. Mo lè ṣe nǹkan kan, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi o. Mo fẹ́ wálé ní o, Gọ́vnà Adélékè Ọ̀ṣun State. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi, ẹni polisi fún ọmọ mi o. Madam Dábírí Àníkẹ́. Àbíkẹ́ Dábírí. Dábírí Àníkẹ́, ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbé ọ̀rọ̀ sí mi, ẹ ṣàánú mi bí n fi wálé padà. Kí wọ́n á tọ́jú ara mi, wọ́n ní ìlò mọ́tò. Nígbà tí màálù ẹjọ́ ìfi fún ọmọ orí o. Òkú tẹ́bi wọ́n sọ́la tẹ́bi wọn tọ́ owó òní báyìí ẹgbẹ́ ìṣàánú mi o. Madam Dábírí Àníkẹ́ gbé ọ̀rọ̀ sí mi o. Gọ́vnà Adélékè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi o. Gbogbo Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbé ọ̀rọ̀ sí mi o. Fóònù tẹ́ bá fẹ́ pè ní fóònù nọ́mbà tẹ́bi ní ìṣòro ni +218 92 10 95 713 21 89 21 09 57 01. Òun náà ni ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ìyàwó yìí. Ẹ má yẹ ká dúró nígbà tá a bá máa ṣe RIP. Ọlọ́run ní jẹ́ kí a ṣe RIP síra wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo tún kí gbogbo mọ̀lẹ́bí bàbá wa Alékúodò táwọn náà jáde láyé ní ọ̀sẹ̀ yìí. Wọ́n ti sin wọ́n, àwọn ìyàwó wọn méjèèjì mo rí wọn bá sọ̀rọ̀. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Gani Alágbàlá àti The Vice. Inú mi dùn nígbà tí mo rí ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé ní ọ̀la Saturday, ọjọ́ kẹfà tí wọ́n pe gbogbo wa pé ká wá dá sí. Kódà èmi náà máa dá sí. Kò sí bó ṣe lè kéré tó, àwa náà àfin ta bá ní àfi ràn wọ́n lọ́wọ́. Èyí tẹ́ wà lórí Instagram ó máa switch because à ń switch phone. Ní ọ̀la wọ́n máa ṣe ìtàn pè ní fundraising fún àwọn mọ̀lẹ́bí náà, ìyẹn bàbá wa Alékúodò tó jáde láyé. Kódà wọ́n ṣáájú wa dé Ìbàràpá, a bá wọn ní Ìbàràpá ní August 17. Ká lè wò pé ilé ayé ilé asán, kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. Ìgbà tá máa lọ ní àmọ́, tá bá sùn ó dìgbà tá bá jí la máa sọ pé a ti jí padà sáyé. Bọ̀ ní moment tá ń sùn yẹn, ẹlòmíì àtẹ̀ máa lálàá pé òun jẹ chicken. Tẹ́lẹ̀ lọ máa ní kíyàn má jẹ lójú oorun, àìmọye oúnjẹ tá ń jẹ lójú oorun nísìn.
pẹ̀lú poverty level tó ń bẹ nínú Nàìjíríà. So bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ tí wọ́n ti ṣe àwọn ti lọ bí tágbà ń rè, ibi tó lọ yẹn kò sẹ́ni tó lọ tó padà, a kò máa ń gbọ́ pé heaven wà, ṣe dáadáa nílé ayé torí pé ìwọ kọ́ ló láyé yìí. This world will not end. Àwọn èèyàn ní ayé máa parẹ́, I don't believe in that. Ìwọ tó wà níbẹ̀ ló máa lọ, ayé kọ̀ọ̀kan parẹ́, don't be fool. Kódà bọ́ bá ju nuclear weapon, mo wo movie kan lánàá, kí lórúkọ arákùnrin tó ṣe fíìmù yẹn jọ yá wa, ẹ̀yin engineer wa, Ice Cube, ẹni tó bá lọ wo movie yẹn lórí ìkan àwọn bí a Prime láti wo ni bí a kìíní kan ṣá, Prime TV, Prime, orí Prime ni mo ti wò lánàá, Prime Amazon, àbáwọn olówó lórí ọ̀kan fún mi. Ẹ̀rí pé enemies will always want to attack. So ní ọ̀la yìí, ẹ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí Zoom link yẹn, wọ́n ní ká wá ṣeré níbẹ̀ lọ́la, wọ́n ní ká wá dá owó ni, kódà wọ́n tó wà nílé bó jẹ́ 1,000 naira ló lè dá sínú ẹ̀, it is part of it. Ẹ má máa rò pé ẹ̀yin náà lówó lọ́wọ́, nínú ìyẹn fún ní 5,000 ẹyọ 100 nínú ẹ̀ pé èyí náà máa fi ṣe sàdákà. Kò mí pé ta bá ń sọ fáwọn tó wà ní diaspora kọmú wá pé ẹ̀yin náà lè fi sílẹ̀. Ìyá wa Iron Lady Ìfẹ́ Olúwa, pẹ̀lú pé wọ́n sọ fún báwọn olówó mọ́tò níjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀, wọ́n sì débẹ̀ ní ìjọ́ kejì, èmi ò fún olówó mọ́tò, bọ́ ṣe débẹ̀ àwọn nìkan lọ́mọ̀. These are part of the sacrifice. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ pẹ́ pé a kú ara fẹ́ra kù. Kódà, I did an interview with the man on the 19th láàárọ̀ ká tó máa lọ sí Èkìtì, sorry, lọ sí Oǹdó lọ́dọ̀ àwọn olùkọ́ àti bàbá ọlọ́wọ́. But who knows who is going to be the next? Ìdí ta ṣe ń sọ pé gbogbo ta gbé dání lẹ́nìí, ìjọ kan náà máa wà báyìí, tọ́mọ máa fàwa náà pa ìtàn tó dáa. This is the reason why tó bá dọ̀la pé kí ẹ̀yin tí ẹ ti rí líǹkì yẹn, ẹ tó bá rí líǹkì yẹn, ẹ béèrè fún líǹkì yẹn, kẹ́ darapọ̀ mọ́ kí wọ́n lè rí owó tó tó owó, kò sówó ta lè fún fámìlì yẹn àìmọye. But it is just to appreciate the family that baálé wọn put himself in the front line in this movement. Àìmọye àwọn tí ó ti lọ bẹ́ẹ̀ náà. But when we have a government, eventually the responsibility will be carried by the Yoruba government, Oduduwa government, whatever name we will decide to call it. But for now, do not mix it up. I am not going to change my stand based on Babakitoye. Yoruba Nation is an ongoing project. Oduduwa Republic is part of our anthem. Èyí tẹ́ mix it up, iṣẹ́ olóṣèlú ni, wọ́n fi interfere. So gbogbo ẹni tí ẹ bá fẹ́ dá sí, lóòótọ́ ẹgbẹ́ fẹ́ raise owó fún wọn, but the wives have also given me their account. Ìyàwó méjì ni bàbá wa ní, àwọn ìyàwó méjèèjì wọ́n ti send account number wọn sí mi. Kí àkọ́ má send owó sí mi o, do not send money of such to my account. Màá ná ní. Àwọn tó fẹ́ bá wọn gbowó lọ́la, wọ́n ti prepare. But ẹ tó bá need account number ìyàwó méjèèjì because ẹ lè fún kọ̀kẹ́ má fún kejì, ẹ lè request, I will send it to you. Ẹ bá send it síbẹ̀, ẹ lè wá share receipt. I can also give them the receipt accordingly to the wives. So tá bá send it sí àti sọ síbẹ̀, the first wife, the second wife, whatever we give might not be able to bring back the soul, but at least kọ́ tẹ̀ feel energy pé ọkọ wọn filé sílẹ̀, báwa náà ṣe filé sílẹ̀, bí Ìgbòho ṣe filé sílẹ̀, ta gbéra láti Ìbàràpá, ta lọ sí Èkìtì, láti Èkìtì, a lọ sí Oǹdó, a lọ́jọ́ mẹ́ta lójú títì, bàbá yìí ó wà pẹ̀lú wa. So I have the account,
But like I said, do not put money meant for them in my account. My money, which is often you say, account but Lotla is the one that has been put together by a group. Don't pay the fellow do. And like I said, many groups are operating. Akikanjuwa, oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà. But èyí tó jẹ́ bí bàbá wa Igboho ṣe ń lọ sọ́dọ̀ àwọn ọba, it is put together by Akikanju and Ifelodun, working in conjunction with the YSDM and Ìlànà, àwọn oríṣiríṣi subordinate. Kò pé ẹgbẹ́ yẹn nìkan ló wà nínú movement yìí. We have about 52 different groups. 52. Ẹgbẹ́ kan wà tó ń pè ní GR1 every Tuesday. Kódà Tuesday tó kọjá yìí, normally 6 la máa ń bẹ̀rẹ̀ prayer yẹn, àjùbí mẹ́fà bí wá, approximately mẹ́fà. Because Africa tell me what kò mean, it's not an excuse. Nígbà tó di 7 o'clock níjọ́ Tuesday ni wọ́n ṣe initiate call yẹn. It shows that for the last 3 years, after Tiba Baba pin Omole, I don't want to use the word he was put in the prison. I hate to use that word. What pin Omole Sibene in Fulani with the hope that we could have one corro way, Igboho wà nínú ibi tó pin emo, tí Tinubu máa fi ṣe tán. Ó shock àwọn kan. Àwọn kan tí ní wọ́n tí wà comfortable pé Igboho wà níta. Ẹ̀dẹ̀gbọ́n tí bàbá wa Ọọ̀ni sọ Ọọ̀ni òrìṣà kábíyèsí. Bàbá ní wọ́n tẹ̀dí òsì lọ́wọ́ wọn mọ̀ torí amọ̀bi tí ẹni tó wà nínú àhámọ́ wà, and I'm sure tí bàbá ọba tẹ̀ fi gbogbo ẹnu sọ gbogbo alamọ̀bi tí Nnamdi Kanu wà lẹ́nìí after many years, after many court cases, ọ̀dàlù ó ṣì wà ní ọ́fíìsì. So Igboho freedom is a paramount that has to happen as quickly as possible, and we pray that the God of the land will give all our kings, our imperial majesties, our royal highness, our royal princess, because nínú palaces kankan aláwọn tó ń bá àwọn ọba náà sọ̀rọ̀ tó já àwọn sọ̀ǹgbè wọn, they will work diligently and get freedom back for Igboho. He has no reason to be living in Cotonou. It's an option if he wants to live there. A house where he can live. But unfortunately, because the circumstances surrounding his case means that Igboho is currently living in exile. Àwọn kan tẹ̀ ti bá mi sọ̀rọ̀ pé kò sígbà tó nígbà freedom yẹn, ẹ bá jẹ́ kó ṣì jẹ́ kí máa lọ bá wọn bá yẹn kó má jẹ́ nǹkan tí ó máa ṣẹlẹ̀ nísìn. Every time people send messages or call me for so many things, màá kọ́ ni mo ti gbọ́ náà ni. Because àwa la mọ̀ pé Igboho need the freedom ẹ̀. And the insecurity in the land, Igboho is needed right now. Àfi ẹni tí kò bá ní làákàyè, àfi ọ̀jẹ̀ ẹni tó bá jẹ́ Fúlàní tó jẹ́ ọ̀tá ìran ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Odùduwà, whatever you want to call it, I don't give a toss. I don't want to be entangled with Èmi Ifẹ̀, Èmi ní Ọ̀yọ́. Bí ẹ̀gbọ́n mi kan ṣe sọ láàárọ̀ yìí, wọ́n ní ìṣípayá tó wá bá wọn ni pé ká túbọ̀ mention ẹ̀ dáadáa lórí ètò that the country can go into explosion. And this is not the time, come our indifferences. But like I said yesterday, and I'm saying it again, it's a privilege. Many people will not ever have that same privilege. Because it's not something that you can easily see or meet them in person. I should go find time for one rose lórí TikTok. Enter lórí YouTube. Fún wa ní sticker. Fún wa ní sticker. Bó tẹ̀ jẹ́ $2, bó jẹ́ $5. Ẹ máa fi ṣírò pé ìwọ náà fi mu coffee
owó yìí náà la máa lò ní end of the month because every month náà la máa ń san owó yìí fún wa lóòótọ́ àwọn náà máa gba commission tẹ́ ẹ̀ bá wá dẹ̀ fi san through YouTube ẹ bèrè account wa everybody ló ní account number church ẹ lè sọ fún mi pé àwọn church yóò lá account number tẹ́ ń sanwó sí ẹ sanwó fáwa náà káwa náà lè rí owó fi ṣe so many things a fẹ́ ṣe àbẹ́ ẹ̀bí church yín kí ló ń fowó ṣe gbogbo church yín ló ní post kan lò àwọn ọmọ mi complain kan nísìn afẹ́ lọ Ìgbòho nísìn orí wa tó tuntun ṣe lóòótọ́ mọ́tò tí a gbé jáde arákùnrin yẹn ní ó wà ń bẹ̀ ẹni tàǹkà bá nídìí ẹ̀bọ kò ń ṣe tiwa Sienna ni kò gbá gbogbo àwọn ọmọ mi alẹ́ ni tó lè ra bọ́ọ̀sì fún wa tó nǹkan lọ́wọ́ yín but let me leave it like that alẹ́ ni tó lè ra bọ́ọ̀sì fún wa nínú movement yìí pé iléeṣẹ́ yìí gba bọ́ọ̀sì yìí kẹ máa fi rìn tẹ bá ń jáde lọ ó kéré nínú nǹkan tẹ́ lè rà but let me leave it like that ààrẹ tó ń donate nǹkan fún church náà tó máa ní àwọn fún pastor ní mọ́tò àbí mo kí àwa Amẹ́ríkà ẹ̀kúṣẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lóòótọ́ gbogbo àwọn àǹfààní kéékèèké tá ń jẹ yìí torí ìta gbé dání ni àbí bọ̀tá àbá gbé dání náà whatever tí ìbá máa ṣe máa jàǹfààní ẹ̀ fact nìyẹn gbogbo ilẹ̀ mọ́lẹ́gẹ́ Miami ó ń jàǹfààní tó ń ṣe náà àbí kò jàǹfààní ẹ̀ pẹ̀lú pé ó ń ṣe matchmaking ó dẹ̀ rí ó wà successful àwọn kan wà tó fẹ́ gbára wọn níbẹ̀ just like bá ṣe wà ní movement àwọn kan wà they are not doing it for the purpose of what is meant to be but àwa tá à ń ṣe taratara àwọn ọmọ ti padà sí school lédi nísìn èmi ó dẹ̀ rò pé bí abí next week lọ́ máa padà fìgbà tí ìyàwó pè mí lórí bọ́ọ̀sì pé àwọn lọ sí school ni ẹ ti wọlé school ni wọ́n náà ti wọlé school ẹ̀mọ̀ Africa lèmi wà so all this we are doing we can decide to do other things and I mean it other things apart from the movement and it will still be sponsored by the public many things wà tá lè ṣe but ohun ọba tó ní wá ló arrest àwa mọ́lẹ̀ báyìí and we've never regret doing what we are doing and I've never woke up and received calls from my wives my mother my children nígbà mi ọmọ mo ti pèyàn rí tí mo sọ pé ọmọ mi fẹ́ ṣerun bàbá yẹn rẹ́rìn wọ́n ní kò ní àwọn ọmọ tí wọ́n náà bẹ́ẹ̀ ni nígbà tábà ní tọmọ mi bá náà fẹ́ ṣerun tí mo lówó lọ́wọ́ kò make sense àbí but reality ni because we don't have it mo láti tún pèyàn ní London pé ọmọ yóò fẹ́ ṣerun but again we are grateful we are contented kò pọ̀ lóòótọ́ but èmi mọ̀ pé ṣẹ́rẹ́rùkọ yìí tí mo sáré ó ti ju ti bàbá mi lọ àdúrà táwọn bàbá àbí àdúrà tó mẹ́wọ́n tí bàbá máa ń gbà fọmọ náà nìyẹn tó bá ń pe Koiki nísìn níjẹ̀bú wá ní Koiki tó ń sọ̀rọ̀ pé kí ilẹ̀ Yorùbá dúró ni kó tó máa rántí Koiki ẹlòmíì bọ̀ gbogbo Koiki ló máa jàǹfààní ẹ̀ nísìn orúkọ yẹn ló sàn fèmí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó dẹ̀ máa sàn mí kalẹ̀ ìyẹn ní priority tèmi tó gbàgbé Awólọ́wọ̀ àbágbàgbé bàbá Awólọ́wọ̀ àgbàgbé mo dẹ̀ dúpẹ́ pé bí mo ṣe sọ privilege ni kíyàn dé ọ̀dọ̀ Aláàfin bàbá dáadáa bàbá dáadáa ni ẹ̀yin lè wà against wọn problem tí ilé yẹ kò ṣe problem tèmi I have met him personally face to face àwọn wòra wa lójú báyìí mo mọ̀ tí bàbá sọ private ni ìyẹn ń ṣe public consumption so ẹ̀yin ò bá wà against wọn kí ni kàn mí pẹ̀lú yẹn èmi lè mi rí wọn bí bàbá wa náà dẹ̀ ṣe sọ kábíyèsí sọ mo gbọ́ ìyẹn lè rìn báyìí kórí má mì á máa mì àwa náà perfect mo tún wá dé Ilé Ifẹ̀ èmi ò débẹ̀ rí bọ̀ mo ti pàdé Ọọ̀ni rí nígbà tí ìyá àdúrà mú wọn wá sí tọ́jọ́ ń ṣe tọ́ wá sí London tọ́ wá ṣe program kan that's many years ago this is my first time going to the palace bẹ́ẹ̀ ni tó lọ sí Buckingham Palace ló jẹ́ fèmí ẹni tí inú mi dùn níjọ́ ẹ lọ́wọ́ àwọn fídíò tí mo ṣe tí mo wá excited ó kò jẹ́ pé èrò ti pọ̀ jù èrò yẹn tó dẹ̀ pọ̀ yẹn gan excitement ni ìjọ ta bá máa lọ again bí ẹ̀ máa ti gbó privately a máa jẹun a máa ṣe gbogbo ẹ̀ Koiki máa jẹun o àbí ìyẹn ni messages tí mo ń gbà látànà báyìí
Koiki ẹ má jẹun o èmi náà ń gbọ́ professor scientist bàbá mi má sunkún mọ́ tó bá fi bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ní private èmi ò ní nọ́mbà scientist lọ́wọ́ but tí bá fi bá wọn sọ̀rọ̀ pavilion mo pàdé pavilion ní Èrúwà náà for the first time inú mi dùn mo hug it ẹ má jẹun o ẹ má mọ mi o Ọlọ́run ló fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa Ọlọ́run ló ń ṣọ́ èmi àti Ìgbòho kò wá ṣe mi nìkan ẹni tó wa mọ́tò ǹjẹ́ ìṣàdúrà fún Wálé Sky tó bá tẹ nọ́mbà yìí Wálé ṣe má jẹ́ jábọ̀ adékọ̀ọ́dínẹ́tọ̀ ṣe ẹmú dáadáa ẹ̀rí mi náà ṣe ń yọrí síta bá dúpẹ́ fún gbogbo iṣẹ́ tá à ń ṣe mo kí èmi náà ní FBI ẹ má yẹn dárúkọ èmi náà ní spy oríṣiríṣi. So to come back to the reality of the program, we are grateful that a ti ṣiṣẹ́ but àìtí parí ẹ̀. Lákọ̀ọ́kọ́ mo ní olóṣèlú gbogbo ilẹ̀ mọ̀ ìlú mọ̀ wọ́n. I left Nigeria in 1998 kò ń ṣe ìtàn tí máa sọ fún yín mo ti sọ many times. Month mo lọ fi mọ̀ September mo travel. Wá calculate September 1998 nígbà wo ni wọ́n ṣe election 1999 ta ló rántí ẹ̀jẹ̀ lo glasses mi. The optician ni you sit on the screen you don't use glasses it's not good money nothing is wrong with my eyesight only who says something is wrong with your eyesight you use your glasses. Ta ló rántí ìgbà tó ṣe the first election ní 1999 ẹ bá mi sáré fi sí comment section mo kò tẹ wà lórí TikTok mo kí yàwá kó mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma mo wá kí màmá tó bí mi mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń join wa lórí TikTok mo rí pé à ń increase the number àní dínkù lágbára Ọlọ́run. 1999 was your first election February mo ti wà ní London nígbà yẹn. Now how many months clear? Mo lọ ní September, November, January, February, March, April, May, June, July. Ọdún yìí náà ló máa pé 28 years tí mo ti kúrò ní Nàìjíríà. Ó ti pẹ́ díẹ̀ wọ́n ti bí wọn nígbà yẹn àbí yẹ́ ọ lọ́bí ẹ̀wọ́ tó wá ń bú Koikimedia má máa bú mi mọ́ o ọbí ẹni 1999 you are 28 years old so wọ́n rò pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ ẹ ṣe gan ni 28 years ago. Mo lọ ní 1998 September, October, November, December, January, February. So 5 months clear. I was already in London before the election. So lè sọ pé mo bá wọn campaign lè rí mi nínú any politics ṣe. But the fact remains is that adúpẹ́sà àlàáfíà ni mo wà bàbá mi ọmọọba Bíọ́dún Grace bàbá dáadáa gbogbo àwọn wòlíì yìí àwọn àfáà yìí àwọn dúró lórí pé kílẹ̀ Oòduà bàbá mi Prophet Ògúndélé táwọn bá pè mí láàárọ̀ bá ṣàdúrà wọ́n ti pè mí kọjá láàárọ̀ ẹ̀. Mr. Dareni, I was 21, I'm now 21 years. Okay, then I was 21 years in 1999. I left school in 1995. Mo fẹ́ kẹ́ máa wo breakdown yẹn. So tó bá tẹ̀ jẹ́ pé irọ́ làwọn wá ń pa fún yín. Mo rí Governor Sanwó-Olú lórí Blue Train ni. We are excited to see those kind of projects, but not just in Lagos State. Ó yẹ kó wà l'Ondo State. Kí ló dé tí kò sí train l'Ondo State tó ń ṣiṣẹ́? Kí ló dé tí kò sí l'Èkìtì? Why Lagos State? Let's forget about the fact that any beef fún àwa tá ń ṣe programming bóyá ọ̀kan lè rò pé ẹgbẹ́ bá ṣe ń rí resources báyìí. But àwọn tó ṣe programming náà ń gba resources ní gbogbo ibi tó ti ń ṣe náà. Kọ́lọ̀ bá wa fọ̀run kẹ́ ṣáńkú brother mi dáadáa mo mọ̀ rí wàláì tó bá fídíò ẹ̀ pàdé rí àgbà tó ṣaláìsí yẹn. Àwọn kan ló ṣògùn owó báwo ni wọ́n ṣe mọ̀? Because poverty mentality ti wà láàrin wa. Àwọn èèyàn ọ̀pọ̀ mo náwọn èèyàn àwọn tó make owó lórí YouTube ẹmọ etí Sàbínú make lórí lójoojúmọ́ ní everyday for the fact that ó kàn fi ẹ̀kàn rẹ́rìn èmi náà máa wò èyí tó ṣe last tí mo wò
bẹ́ẹ̀ náà ti wo Sàbínú yẹn tó gbé woman kan sínú mọ́tò tó ní ká ṣe prayer tí yẹn náà ò ṣe prayer ó ní ká ṣe prayer yẹn náà ò ṣe prayer ìyẹn wá tó bá wá pé woman yẹn náà wà I am in Abuja a ní but we are in Port Harcourt woman yẹn ní ṣé òun lòun bá sọ̀rọ̀ tó bá tún pé woman yẹn náà wà ní Lagos State. How many people watch that video of Sabino? Sabino is making us to laugh. Mokibabami, Miko Adetoyese, which is great, but is not providing what I am doing. I am liberating ourselves, including myself, and liberating our lily. Tell me now, my friend, my moment to ṣe. Ẹ̀rẹ́ rẹ̀ fẹ́ ṣubú. Mama mix Yorùbá, Pella, ọmọ kékeré ni, ọmọ Yorùbá ni, but Ọlọ́run gbéga látara tó ń ṣe. Èmi fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa kí ìjọba kó jẹ́ tiwa, kó wá make sure pé gbogbo wa wà in a leverage of no retreat, no surrender. Kò wọnú store, kò ra sardine, kò máa lọlé. Sardine oríṣiríṣi ló wà tí wọ́n bá dé store. Fáwọn tó ń gbé ní London wọ́n mọ̀ tí mò ń sọ yìí. Alábọ́dé wà, èmi náà máa rà á. So èyí tí mo fẹ́ fàyọ ni pé do not mix talk show tó ń dẹ̀rìn payín tó ń fún àwọn èèyàn níyàwó àtàwọn tó ń ṣe fracas. Àwọn tó ń ṣe fracas wà, àwọn kan ń jà, àwọn kan tó ń dájà wọn sílẹ̀ kọ́nà bá wa parí ẹ̀. We know about all these our sisters, Lizzie àti the other one, Iyabo Ojo. I watched it, I sit down there and I see the amount of traffic. Mama wonder, ọmọ bíbá yìí gbàgbó sí bíbá yìí lágbára o. I'm always there. There's different things happening on the social media, but eléyìí táwọn àgbé dání òun gangan ni ó fi liberate wa. Èyí táwọn ṣe yẹn kò lè liberate wa. It doesn't matter whatever you think, kò lè liberate wa. Eléyìí táwọn àgbé dání pẹ̀lú olóyè Igboho, bàbá Kítóyè àtẹ̀mí àtẹ̀yìn, òun gangan ló lè liberate wa. And that is a fact. Èmi ò ní kẹ́ má lọ wo àwọn program yẹn. Yes, it's good tó bá jẹ́ pé nǹkan tó máa fún yín ní kí blood pressure yín wálẹ̀ because pressure wà níta. But the fact remain, ẹ ṣé gan ni sister mi ìyàwó Kẹ́mi Mariam, good afternoon ma. I always there, mo kàn ní comment ni, mo wà lábẹ́ Lizzy. Ìyàwó mi máa ń wò mí báyìí gbá mi pé èmi ò support àwọn méjèèjì o, but mo mọ̀ tó ń jà fún Mokembe Azeez. Gbogbo Miami ọwọ́ ẹ̀ ló wà. But what we are standing on, òun ló ń pè ní liberation. Ká liberate ara wa, ká gbègbè àlàáfíà, ká wà òkè, tọ́lọ́jọ́ bá dẹ̀ dé, ká máa lọ. Nígbà béèrè fún nìyẹn. Àwọn kan ti rí wa tán. Wọ́n mọ̀ pé ìjọba bá ti liberate gbàrà báyìí. Àwọn máa ní problem. Àwọn wo ni West, the Western world. They are scared of the bá pè ní Yorùbá, bá pè l'Odùduwà. The two names tá mention here, we are still under the Federal Republic of Nigeria. Ìyá dẹ̀ jẹ wá. Ṣé ìyá ọjọ́ Oòduà, as you want to call yourself, ìyá ń jẹ wá? Ìyá ń jẹ ẹni tó gbélé lọ́mọ Yorùbá. Wọ́n ní sardine is 2,000 naira. Can you imagine? Ó wá jẹ́ kó jẹ́ alábọ́dé náà máa wà tó máa jẹ́ bí abí oní 300 naira tó dẹ̀ sì máa wà nourish, ó kàn lè má lẹ́ja púpọ̀ nú ni, ó dẹ̀ lè má lóróró púpọ̀. So when we are out here, mo kí ẹ Jaiyeola ọkùnrin ogun, the voice of the Yorùbá, a ní máa pè mí Yorùbá ọmọ Oòduà làwa o. Àwọn dẹ̀ ti dorí ṣẹ̀ṣẹ̀ paraku báyìí. Èmi àti ẹ̀ lákọ́kọ́ jáde ní Stratford. Àpé àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ báyìí wọ́n tún tọ́ sí wa lẹ́nu ọ̀dá wa ló. Èmi àti ẹ̀gbọ́n mi Jaiyeola yìí àti gbẹ̀dú tẹ̀rí ẹ̀gbọ́n mi àwa mẹ́ta ta ló ń pariwo níwájú Stratford station. How many years ago? Àní léni mo ṣe ní lórí Sahara Reporter. Wọ́n ti pààyàn 4 ní Kwara, wọ́n jíyàn 2 gbé. This is the issue that we have a border that is not working.
The fact now is, how much time la fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó continue láti exist? Gbogbo yín fẹ́ Tinubu àbí ọmọ olódò ọdẹ Jagaban mo lè ní London wọ́n ti gbogbo window yẹn wọ́n fún. This was some years back ẹni tó bá lọ wo video yẹn mo get intelligent pé Tinubu around mo jókòó bẹ́ẹ̀ tí kò sọ̀kalẹ̀. Tinubu is just one person out of the 60 million plus àwa ìran ọmọládé. He has what it takes now to dissolve the union. I don't think he's going to do it. That is my personal opinion. I might be wrong. If he does it, then you know me, I do now. But I don't think Tinubu will ever allow a dissolution straight up. Nemomino will restructure. So I'm not interested in all these fake restructure. Because a restructure, he will still be part of Nigeria one way or the other. We can dissolve the union, allow all the businesses, Moki Babatunde Akinwumi, Moki Ntewolelori, TikTok. Your help is just to double tap and share the link and extend it to others. Moki Ntewolelori, YouTube, Facebook, Tony Ages Moki. Would President Bola Ahmed Tinubu have the guts, the tenacity, the capacity, the zeal, the moral understanding that this union now needs a dissolution? Or is he just going to play every one of us and then end up returning power back in 2031 under his leadership? It will be the biggest disaster of mankind. But when it goes to Tinubu will not dissolve Nigeria. Tinubu will not dissolve Nigeria. I know it's not the kind of message a lot of us want. It's not going to dissolve Nigeria. And that, for me, looking at what can happen alone can be a great disaster, regardless of wherever you feel as Omo Odua. It will be a disaster in the sense that we will suffer a big setback again. There will be a big setback. Let's go further. Moki Baba mi Idris, báwọn ní London. Àwọn ọmọ school ti wọlé, gbogbo mọ́tò máa bẹ̀rẹ̀ sí busy lórí títì, traffic. Why ta ṣe fẹ́ dá dúró? Ṣé offense ni pé a fẹ́ dá dúró? Moki Baba wa Brown Akinola. Don't get confused. Ebenezer, àti ohun tó jẹ́ Odùduwà nation àti Yorùbá nation, ó ṣì wà ní Nàìjíríà, ìyá rẹ̀ ń jẹ gbogbo wa. So stop messing around and saying that kì í ṣe Yorùbá nation, Odùduwà nation ni ìyá jẹ́. Ṣó possible pé tá bá gba country, Ọ̀yọ́ lè wá jẹ gàba lé wa lórí? Gbogbo yẹn bí ẹ̀yin tẹ́ jáde. Because tá bá jáde, I don't think anybody in the reality pé Aláàfin ló máa wá dúró lé gbogbo wa lórí. Please stop all this shenanigans. All the nonsense. I believe it's a nonsense. You can call yourself Oduduwa, and yeah, Oduduwa, Yoruba nation. I believe it's a nonsense. Personally, I think it's a nonsense. But that's not where I want to go. I don't need any distraction now. And something important, mistake. And in very good, that dúró for what? Ẹ lọ sórí Google. Tẹ́yìn bá jẹ́ ọmọ Yorùbá bẹ́ ṣe sọ pé ààrẹ arógun dádé lẹ́yìn, àbá arógun màsà.
Ẹni dá dúró for what? Ìbéèrè ránù lẹ́ ń béèrè yẹn, ìbéèrè tó lọ́pọlọ, and I'm sure you are a very elderly person. Nígbà tẹ́ ń béèrè pé dá dúró for what? Ṣé orúkọ yẹn tẹ́ ń jẹ́ yẹn nísìn, ṣé ó reflect as a Yorùbá nínú Nàìjíríà? Ẹ̀rọ àwọn TikTok yẹn, ọ̀nà kan wọ̀ làwọn wà ọ́. Àwọn ti lẹ́gẹ́ Miami bí àwọn tó ń wáyàwó, kéèyàn máa béèrè pé kí la fi dá dúró fún ìbéèrè ránù. A ní Yorùbá tí ń bẹ, àbá àwọn ọmọ ọrùn dúdú àti ń bẹ, àbá ọmọ kóòtù òjìrì àti wà for 14,000 years. Òyìnbó kan dé, ó sọ wá ní Nàìjíríà. Stupid questions all the time on àwọn tó wà lórí TikTok yẹn gangan ni ó rà pé most of them, they have issues with themselves. Let's go back to Tinubu agenda. Bẹ́ẹ̀ni, because téèyàn bá gbọ́n tó ní làákàyè, a ní ká dá dúró mẹ́rin pé ká dá dúró for what? Tẹ́lẹ̀ àwọn ilé, I'm sure bá jẹ́ pé abroad ló wà tó bá wálé ní sàn ọmọ kéékèèké tó fi bá sùn, nǹkan tó lè ṣe labroad. I'm not, sorry to say, I know them. They want Nigeria to be the way it is. Now, àwọn bọ̀dá àdúgbò tó láǹfààní àti lọ lóyìnbó. The fact is that that's the problem when people distract you. I wish sometimes you can turn off the comment section, but you can't, which is the reality of the social media. But we'll just continue. 5 years, Tinubu knew what we were fighting for before he became the president. I have sat with Baba Akintoye many times. It's a privilege. I don't joke with it. Because millions of the interview Baba Akintoye joke or no. Oh, but we have time factor, we only travel, I need time to, many things. Baba Akintoye knows Tinubu very well while he was in the US. Ben the busy man is going to distractions. I want you to down alone. She going to Emmy boy. I want to bat him very of him about me down alone. 4 years, Tinubu should have prepared the exit plan. But many people say that 4 years was not enough for the exit plan. Four years or prior before Tinubu became the president. Whether Buhari Tokuye originally or not, let's just accept that he Tokul original. President Bola Tinubu mo interfere. But àwọn kan ní 4 years yẹn ó kéré gan fún Tinubu láti make that drastic decision and dissolve the union. It needs another 4 years. My question now is, what does he want to build on in the next 4 years? That is, if there will be ever going to be another election. I don't think there will be another election in Nigeria. I don't think so. I don't think so. Looking at, not from our own perspective, looking at the whole situation of the tension in the country now, tension to what Nigeria is saying, Ojuba ti Buhari tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan lọ. Ẹ ṣé gan ni Baba Wembley, ẹ ṣé gan ni sir. Àgbáyé àdúgbò kalẹ̀ ẹ̀ ní lọ nísìn fún wa. Bàbá yẹn máa ń farabalẹ̀ tó bá drop audio fún mi bí wọ́n bá gbọ́. Ẹ má bá Igbo jà, Igbo fi lẹ́jẹ́ kó máa lọ. Kí gbogbo a máa bá tiwa lọ, kò mí pa àníjọ ṣe, kò mí pé kò ní sí Igbo traders nílẹ̀ Yorùbá. They will follow exactly nǹkan tí ìjọba wa bá fẹ́. Ẹ ṣé gan ni sir. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, mo kí màmá mi náà. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin grandma. Tẹ máa ń pè wá Koiki ẹ má jẹun níta, all this advice. You innovate, mo kí. I don't have any charger and I'm going to run everything dry. And I'm going to go inside. I want to do everything. So Katiti, Kamura Sikiakia, I don't know how far the batteries can go. What
I think Tinubu should have done, President Bola Tinubu, let's give him the cap on here. When he was coming in, he should have had a committee at the back for how to start negotiating a dissolution of Nigeria. But lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá, Tinubu will be the last president. Lágbára àwọn alálẹ̀, because àwa lè má ní that what it takes. In that word, okay, say no to starvation. Mo sure lánàá, mo mọ̀ bóyá ẹ̀rí dáadáa lánàá. Say no to starvation in Yoruba land. Òun ni méjèèjì mo mú wá láti London lára àwọn tá a fi ṣe rally ní London ní October last year nígbà tó lóye wá. Say no to starvation. Do you know why we're saying no to starvation? It is still the agenda that we have everything, but Britain of can exist. And Tinubu is one of their assets. So sometimes I think in that direction. Our West, precisely France and Britain, France rather, won't prepare for Ogun by 2026. Yeah, I've seen a lot of many. I go through other Yatotabanshi Yoruba Nation. I have other news and other areas I go and monitor. There was a leak in France. I don't know if anybody have seen this as well. They are preparing for a contingency of able to look after 15,000 wounded soldiers. When you call increase capacity in hospital and prepare. Britain is also gearing up for war. It's a fact. The entire from the spiritual side, and it's also coming out from a lot of intelligence. I followed the British from those that are, giving this information. I want to get military one in and then to UK can testify on the comment section if I'm lying. These are the two countries, only Mawashel in 2026, but the two countries are preparing for war and they need Nigeria to still be what it is to back their own war. One need the Nigeria, Koshimaron, they are not ready to let Nigeria go into any kind of dissolution. So what they would do, Tinubu government in UK to fully red carpet, but behind the closed door, directly and indirectly. Tabada is a government in UK. I'm talking about King Charles. God bless the king, as we say. Because King Charles, Owoni Olori Alade, Tọ̀dọ̀ tí wọ́n long, tó dẹ̀ ṣì ní big influence sílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire tẹ́yìn bára yín jà. Because èmi ò bá yàn kankan jà. Wherever you are on which side, you need to understand, of course, that Yoruba, King Charles has a massive influence in our traditional institution. You can take that to the bank. Yes.
the empire wọ́n lè ti dissolve lọ́dọ̀ tí yín wọ́n dissolve lọ́dọ̀ tí wọ́n. So King Charles today has a big influence in our own traditional institution. Now, àwọn wo ló wá control traditional institution in Nigeria lẹ́nìí? How many people know who controls the traditional institution? Baba mi Idris ni Yorubas don't understand the British own them as they are bearing the name Nigeria. Nigeria tí ẹ̀rọ yẹn World Bank Imaya Tinubu is the latest news. You can go and check it out. $3.5 billion. Le Tinubu not to fake back the World Bank again. While you are fighting for pettiness things, they are using Nigeria as a stake in the global world. Why? We have what they need. Tógun bele ní Europe ní sìn. Wọ́n lè rí access sí Russia bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́. The relationship is sour, but they are trying not to let us know that they are still working behind the scene with Russia. Even Donald Trump, ó sì fi bá Russia ṣe. Ogun tó jà tá ń pè ní World War I, World War II. Ṣé wọ́n lo Africa láti fi jà yẹn? I don't know, I'm just asking now. Maybe Aleren tó lè help me. Àti gbọ́ ogun World War I rí, World War II, àti wà ní World War III already. Kò tí dàbí bó ṣe dẹ́tìrí ni. Ṣé Africa wà lára àwọn ibi tí wọ́n ti lọ kọ́ àwọn èèyàn kó lọ bá wọn jà? Yes or no? Èèyàn kan sọ pé no. Okay? Ṣé ká challenge ẹni yẹn àbí ká fi sílẹ̀ pé ẹni yẹn right? Àti rí yes. So what you challenge Mr. Ridwan? Àti rí yes lórí TikTok. I rí no. Àtúntò rí yes kan sí. The answer is yes, Mr. Ridwan. Wọ́n lo Africa láti lọ jàjà ogun yẹn. Láti lo Africa láti jàjà yẹn. Ṣé Southwest wà lára wọn tá ń pè níbi Nàìjíríà lẹ́nìí? Nígbà tó ń jà ogun World War I, World War II, wọ́n lo àwọn èèyàn wa láti lọ ṣe mọ̀ pé ní time yẹn Britain ló wà in control fully. Mo kí àwa comfort ológunjọ́ ọlọ́run àjẹrí pẹ́ ẹ̀pẹ́ fún wa mà. Mo kí bàbá wa Débísí Bòbóyè. Mr. Rilwan ní ká ṣàlàyé fáwọn. Baba mi Samson, they rented people from the East Africa as well. They didn't even have to rent them. The empire was in charge of all these African areas. They were very powerful. In Tobade Solabegi. So we were used to fight their own war. Àwa kọ́ la dájà sílẹ̀, but àwa ni wọ́n lò. Kò ṣàwa nìkan ló lò. Wọ́n lò àwọn Gawkers. I have attended many of their protests in London. Tó bá jẹ́ pé bí tí listen, emotion realize, I mean, not now, lately, but after we started this movement, I realized that the reason why our Oliloma béèrè fún ẹ̀tọ́ àwọn bàbá wa tó jà fún Britain, ọ̀tọ̀ tax fún wọn, even though wọ́n ti kú, but àwọn ọmọ wọn, the Gawkers tó jà fún Britain, àwọn family wọn ṣì ń jà pé gbogbo ẹ̀tọ́ tó bá fún British soldier ló yẹ kó máa fún àwọn náà. A lot of people in the UK can confirm this. Fẹ́yìn tẹ́ wà nílé tẹ́ mọ̀ bí kan ṣe ń lọ, because kò ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gbọ́, because news oríṣiríṣi ló wà. But I'm telling you now that the war tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ní Ukraine pẹ̀lú Russia has cost billions of dollars. America ló funded. America is funding it in the large scale. America has slowed down ogun yẹn because it's costing them a lot of money. But ogun mi tó fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe gan ni bàbá mi Idris wọ́n ní àwọn tí mo sọ àwọn Gawkers they live in Adetoyese. Britain is doing them.
or short of millions of pounds. They were all used and dumped. Just like our forefathers were used and dumped, and nobody got paid for such. Ìyẹn ẹyọ kan. Mo tẹ̀sí sọ̀rọ̀ slave trade nísìnyí káàkiri fi ẹsẹ̀ gbẹ̀. Now, why is it proving difficult to dissolve the union? Is because Britain and France, the meaning of Gurkha means Gurkha. They are one of the best fighters in the world. Our Gurkhas. Terrain one year is a very, is one terrain that long distance in Kenya, breeding kidney one Oyato, City West. That's why they can run long distance without getting tired, because air can breed in Nigeria, Nile Yoruba, Oyato see air can breed in East Africa, and all those areas. When we are saying that we want to leave Nigeria, they thought that maybe we were just joking, until the momentum started building up. And the energy was like something took us out, and we started shouting, screaming. Everybody was like, "Awolede." Britain went back to their drawing table. That's what I believe they did. They went back to the drawing table and started asking themselves questions. So possible can allow people to go listen. Britain will benefit from us about exit Nigeria. They will still benefit from us, but we are too intelligent for them to accept the kind of benefit here. Because it don't benefit the same. It's different from it don't benefit. It don't benefit the same. It don't benefit about the country that control resources. Because many of us don't know what has been transpired between Nigeria and Britain for many years behind closed doors. These are deep kind of, we can say, diplomatic that Britain has enforced through our traditional institution. Because our traditional Muslim Association of Nigeria, no control. We are too intelligent for Britain to handle. And history will play back again. Baba Olowo was too much for Britain. But one thing that can happen is that the world, the world will benefit more from Yoruba orílẹ̀-èdè Oòduà. Àgbáyé máa gbádùn wa bí abádádúró dàbọ̀ ṣe wà báyìí nísìn. Because after many years, we realize that during this movement, we are still paying royalty back to Britain. How many people knows that? I didn't know this until maybe 3 years ago. I don't want to go into all the details. Somebody called me from London and gave me that insight. But Nigeria ṣe wà báyìí, à ń san royalty from Britain. Bí a yearly ni o, bí a monthly ni o, ó ní iye tí Nigeria ń san fún Britain. Ara fẹ́ pé kò ń sọ̀rọ̀ ẹnu, kò ń sọ̀rọ̀ orí àwọn ọ̀rọ̀ tó deep gan tó ní ṣe pẹ̀lú a lot of things that can happen. A lot of things that can happen. But one thing the British have done, or Britain, is that they have been able to manipulate everything within that territory. What to manipulate everything?
They've manipulated everything. And all these things is playing out gradually. I did a program many months back, if not a year ago or two, explaining how Shell, Lati Royal Niger, they were changing and changing the names. The British Petroleum, BP, TTD, and who are in charge of the petroleum today. Every single one of them is, the person behind it is still Britain. But indirectly, what we are saying, you are saying Dangote, but the person behind it is Britain. Intẹ́yìn rí òun ní táà rí ẹ mọ̀ pé wọ́n ní ojú problem tí mo lè pòwé dáa wọ́n lójú inú àbójú kìíní kan ẹni tó lójú inú ló máa rí nǹkan but ìwọ tó kàn ránjú lẹ̀ báyìí ò lè rí náà tè wọ́n ní tó bá ní kọ́kọ́rọ́ ló lè ṣílẹ̀kùn fèrègbọ̀n ṣí. Níbo ni Britain wà nígbà tá Abacha ń pa àwọn Kensaro wíwà? All these are the work of Britain. And one thing they were scared of during all the negotiation in 1957-58 in Lancaster House, òun ni Awólọ́wọ̀ àtàwọn tó kó dání sẹ́yìn. Àwọn tí bàbá Awólọ́wọ̀ kó dání tọ́jọ́ ló ń ṣe negotiation yẹn pé ká gba independent kúrò lọ́wọ́ Britain. Britain knew that Awolowo could have been their prime minister and run the economy for them successfully. And had a big European countries as at that time, in 1957. Tobafi Awolowo, Tofishi prime minister. This is how you should be thinking. Baba wa late legend Awolowo, Toba Jeko Loshi prime minister. Woni, ema ko ba na se ma sọ pé tá bá tẹ̀ gbé Obama wa, ká gbé Cameron, ká gbé gbogbo àwọn the best president tá bá gbogbo Nigeria kò lè ṣiṣẹ́. But the in reverse of that is tá bá mú bàbá Awólọ́wọ̀, tá bá ní kó lọ ṣe prime minister UK in 1957. UK will be going boom like that. That is how deep. Èèyàn kan wà lórí platform tó wọ́n mi nísìn with evidence. Wọ́n gba patent kan lọ́wọ́ ẹ̀ ní UK tó design. Bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ yẹn wà ní court. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n wà lórí platform tí a fi ń wò mí báyìí mo ní sọ which of the platform. He designed something while he was in the university. You can claim it lọ́wọ́ nísìnyí báwọn làwọn ní kéèsì ẹ̀ wà ní court tó ń fa burúkú báyìí. Bọ̀ṣẹ́ni tó jẹun kánú tó ṣe ń sọ̀rọ̀ àníná mo wà lórí Ìjẹ̀bú parapọ̀ láàárọ̀ yìí brọ́dà mi Ọláṣẹ́wù ó ní káwọn ará ilé má bínú ohun orí náà chájì fóònù stage tí wọ́n fà wá sí nìyẹn. Kò ń ṣe leadership problem. This can be resolved tó bá jẹ́ pé indigenous ló control ẹ̀ ló dẹ̀ lè make decision. But wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ control, they don't want you to be a decision maker. Britain ò fẹ́ jẹ́ ká jẹ́ decision maker ká wà lórí table níbi tí àwọn àwùjọ èèyàn bá ń sọ̀rọ̀. And that is why a lot of us, not people like us, you have lost your confidence. It might be not the reflection in Joko, but I'm sure what matters is my voice. They purposely made us to run in this path. Àwọn tó dẹ̀ kó gbà wá sílẹ̀ tó yẹ kó stand against wọn tó bá dìde, we want to pull them down. Mo ká lórí LinkedIn, èèyàn mélòó ló mọ LinkedIn? Because a lot of people sit on the TikTok. I don't know whether you know LinkedIn. LinkedIn is more like a work. Òun yàtọ̀ sáwọn other social media.
I hope I'm right to say that. It's more like business, entrepreneurship, and all that, kind of the platform. Moki Baba mi Okekayode, Moki Mr. Larry Lamina. Moanka Omofela kò ṣe ṣeun ṣe fẹ́mi ni. Only write up on top called Moanka. As journalist, Musare drag book of. Just in summary, only nigba Mama Fela was 78 years old. Nigba thought to do window. This is a window. Bankoni le le ba listen. What was you 78 years old? What you sit there? Unknown soldier. Moki Mr. Jimo, Moki thank you Kola Jimo. Mo the fake program it could do 2 hours long, so I have about 26 minutes. So that my lane is strength. Tolo bagba atupada wa ní alẹ́. Mo wá kàdé bí pé ó ní nígbà tí wọ́n wá tó wá àtàkì ìyẹ́ yẹn. Only even a doctor refused to treat people. Àwọn tó wà wounded to shoot, they are told, And one thing is said that touched me. I don't know how to, I mean, so definitely I will know more into ṣẹlẹ̀ sí wọn nígbà yẹn. Ó ní àwọn ará àdúgbò dìde. I'm reading this for the first time. Àárọ̀ ìní mo kà lórí LinkedIn. Ó ní àwọn ará àdúgbò kind of war push. Mo rò pé ṣé kò ṣe the same thing tó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn nígbà tó fi wá pọ̀ lóyè sílé. Because the expectation was that the hope everybody will rise up and do what is needed in 2021. But ṣe the 2021 ìjọ yẹn kọ́ lọ bá bígbà tó yẹ pé wọ́n sẹ́ndì bí atẹ́gùn kan síta kókọ̀ gbogbo amọ́lẹ̀ bí àkọ́kọ́ bẹ even up to today people are still against Igboho. Ó ti lè sọ̀rọ̀ jù Koiki sọ fún Igboho. I get a lot of your messages. Ó ti lè sọ̀rọ̀ jù, ó ti lè ṣe kíní kan jù. Just like myself. It shows that we are not using enough our confidence because Britain, Arasheti Britain, to destroy our confidence. Because the moment we are able to rise together with all one force and energy, ilẹ̀ tá kúkú fẹ́ claim kò ń ṣe ilẹ̀ Britain, kò dẹ̀ ń ṣe ilẹ̀ Fulani. But like Chief Tola Deni said in one of his videos, make one Yoruba rich. Káwa tó kó dẹ̀ máa lọ kanlẹ̀ kò ní sálẹ̀ ilé ẹ̀ ebi ń pa wá. Rather than make us all millionaires. Etí China ń ṣe nìyẹn. Èèyàn mélòó ló wo display China during their celebration tó lọ ní last week yìí, ó dà pé week náà ni. Kim Jong-un, bọ̀bọ̀ ọmọ North Korea wà níbẹ̀, Putin wà níbẹ̀. How many people saw the display of the àwọn nǹkan tí wọ́n ṣóòrí, the display? Wọ́n wá ní àwa náà nígbà kan we are mighty force in terms of military might. But all of a sudden, all these things, kẹ́kẹ́ kùs ọ̀nà àwọn wò, bí a kẹ́kẹ́ kùs nìkan ló monitor tó lọ lágbàáyé. Bàbá mi really wọ́n ní the military display was fantastic. That is the stage tẹ́ káwa náà ti wà. Tó bá yẹ pé Britain ò dá ọwọ́ agbórú. Ó yẹ ká máa sọ pé ní Èkìtì, a ní bí 2 million standby security Ọmọ Oòduà, Ọmọ Yorùbá that are ready to defend the land with their blood and well trained, well equipped with the technology of the advanced world. Nínú ẹ̀ la máa ní sailor, la máa ní this, la máa ní that, la máa ní tech guru, la máa ní tech expert. Unseen hardware, ẹ ṣe àwọn tó kàwé ní ẹ mọ̀ pé mi ò kàwé.
unseen hardware. But what Britain is doing, our comfort, one key moment. Britain doesn't want us to rise. Not rise to be against the world, but rise up to save the planet. That is something that we need to stand on. VVV, more remote than any lórí platform wari, wọ́n ní Britain hate confidence. Àwọn ìyá wa tó ṣiṣẹ́ tó jọmọ Yorùbá ní UK, ní any part of UK, àwa la sì ní confidence ju gbogbo ẹ̀yà lọ. Tí bá parọ́ ẹjọ́, now who you be the eight plenty? Now who you be the eight plenty? Mo rẹ́ ni rí kó comment àtẹ̀bá pàdé rí. VVV, you change your look them. Some of us that have lived with them, am I get me wrong? The citizens have no issues with us, but the system is there to destroy your confidence. Awatawa walati southwest of Nigeria, awatama challenge on the UK. We refuse to accept VVV, so VVV to man, only I live with them. But many of our Yowanile, they don't understand the game. I am not talking about the football game now. I'm talking about the reason why you as a human, they want you to throw away your confidence. What is our confidence? Our identity. Afekuru Nigeria, kódà take my power concept, ó pé wa ká máa jẹ́ whatever tá bá fẹ́ decide, ọmọ Odùduwà la fẹ́ jẹ́ ni, ọmọ Yorùbá la fẹ́ jẹ́ ni o. Ká kọ́kọ́ tẹ̀ gba identity wa yẹn padà. Kébi tẹ̀ máa pa wá, á ń bọ̀sì, ṣébi lè pa wá ṣá. A ní omi. Gbogbo a ní. After many years in the UK, táwa bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí, mo ṣe wá realize pé, okay, a fẹ́ ṣiṣẹ́ hospital, ó sanwó dáadáa fún wa. Okay, kí ló dé tí Nàìjíríà build hospital tó dáa, kó dẹ̀ sanwó dáadáa fún wa, ká dẹ̀ máa gbé Nàìjíríà, ká dẹ̀ máa lọ sọ wípé kówó yẹn dẹ̀ jẹ́ 1-to-1. Nígbà táwọn màmá ti wá ná UK, àtàwọn màmá ti yín náà, àtàwọn bàbá ti yín, bàbá tèmi, kọ́lọ̀ bá ń fọ̀rún kẹ́, I'm sure táwọn bàbá ti yín kọ̀ọ̀kan náà. A ti wọ London látijọ́ Thursday, Baker Street wà níbẹ̀, ibẹ̀ ló ti máa kí Jímọ̀. A lọ wo football ní Saturday, ó ń padà bọ̀ ní Nàìjíríà níjọ́ Sunday. Àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nísìn, á jẹ́ pé ìsídà tó ń lówó government, àbí àwọn obìnrin tó ń ṣaṣẹ́wó tó wà on a high scale level, àbẹ́ni tó ń jalè, tó ń gbé drugs, àbẹ́ni tó ń ṣe yahoo yahoo. Adli wo lọmọ Oòduà, ọmọ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́ déédéé ni wọ́n tẹ̀ máa fún ní visa láti rìnrìn àjò yẹn. Mo kàn post, mo láti take post yẹn down lánàá, mo sọ fún ìyàwó mi láàárọ̀ ẹ̀. Mo kàn post messages pé èèyàn bàbá kan náà ló send ẹ̀ sí mi, but Nigeria lọ́wọ́ kọ sí gbogbo ẹ̀ pé Nigeria can be better, we don't want to go to UK. Èmi wá change ọ̀rọ̀ yẹn pé ilẹ̀ Yorùbá could be better, pé mo kàn post pé price of visa. Tẹ bá rí àwọn tó send message sí mi, ẹ rí pé mo sáré jáde padà tí mo post pé I don't do visa. Kọ̀sẹ́ lèmi lérò pé àbí Koiki náà ti di visa agent ní ṣe bí Yorùbá, yes, tí bá fẹ́ di visa agent, I have the right. Stop me. Yorùbá nation go stop me kí n máa run business. Go stop me kí n máa ṣe anything. Go stop me because it is my own personal life. Èmi mo gbé life mi síwájú yín pé a fẹ́ ṣe Yorùbá nation. So stop me pé kí n máa ṣe nǹkan mi. But what I'm saying is that whatever job tá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní UK lẹ́ni l'Amẹ́ríkà ní Canada, ta ló sọ fún yín pé a lè ṣe the same setup? Mo kẹ́yìn kí mi lórí TikTok. Èdè ò ń ṣọ̀rọ̀ fact lélẹ̀. They know who we are. How do you now think that our target small numbers, not a big number, not in the UK, our target Nigerians, Tawawala to Southwest, and challenge one in the UK?
one of the challenges could be anything from being a councillor up to being a mayor. Ẹ̀gbọ́n mi, brother mi dáadáa, Sunny Lambe, ọmọ Yorùbá àtàtà, olórúkọ bàbá wa Sunday làwọn náà, is the current mayor of Sodok. Do you know what it takes to put yourself in that line? We will not be mayor, we will not be councillor. Even though we have still a small numbers, Tabanika wa Pakistan àti India, àwọn yẹn ti infiltrate system yẹn jọ wá lọ. But reason táwọn ṣe infiltrate system yẹn ni pé àwa ń ronú sí ilé majority wa, because we believe that at some point wọ́n ní ilé lábọ̀ sinmi oko. Ó yẹ kí àwa kan ti ra lé outright sí UK. But we were investing all our resources and our energy, which is right, because only level I invested see, but kò sí under control wa. Mo kí bàbá wa Kíyẹmí, 15 more minutes I'm at air broadcasting. Mo gbádùn direct sun rail. Mo ń làágùn báyìí, kò sí nǹkan tó dáa tó. UK can work with us, but they are not ready to let go because they foresee that both UK and France, from what I am getting, it might not happen next year, but there's tendency. So what should need the resources were? Somebody was asking earlier, báwo ni a ṣe ń san royalty padà fún UK? Báwo la ṣe ń san royalty? Ní 2025, Koiki ó sure bá ṣe san. Kí ló ń pè ní royalty? À ń san ìṣàkọọ́lẹ̀ fún UK. Who controls your port? Port, Apapa port, tá gbogbo máa ń sọ yẹn Apapa tó wà lẹ́kọ̀ọ́. Ta ló control? How many people know who controls it? Do you believe that Nigeria controls it? Torí weather yẹn, so I'm gonna end it. Just 15 minutes. Your port is not controlled by the government. And kini port, Omiwa. So there is an imminent pressure to keep the southwest, to sustain the north and the southeast. Ṣé mọ̀ pé ilé wọn ní southeast? Ṣé mọ̀ pé Red King? How many of you have seen their land? Their land is not fertile like our own. That is why Lawon Southeast wants to buy as many land in our own land and build their own empire. And if we are not careful, it will bring a lot of problems. Commit we are investors, but our land is our own natural resources. Mo fẹ́ bèèrè lẹ́yìn tẹ́tẹ́ nílé tọ́lọ̀ ń bá wa kẹ́dàdà ní abroad ní London ní outside London ẹ̀yìn gbọ́mọ̀ ẹ̀yìn yá wa. Ilé tẹ́ra yẹn sí UK, ṣé ẹ̀yin lẹ́ni lẹ́yìn náà pẹ̀lú ilé tẹ́ra yẹn ká tó máa lọ? Fáwa tá ìṣíra lé, kọ́lọ̀ ń jẹ́ káwa náà lè rà. Ṣé ilẹ̀ ní ilẹ̀ yẹn, ilẹ̀ tẹ́ra? I'm not talking about entora flats. I'm talking about entora house. Ilẹ̀ tí ẹra lẹ́sìn yẹn sà, tẹ́ra sí máa. Ṣé ilẹ̀ ní ilẹ̀ yẹn ká tó máa lọ? Mo need answer quickly. Henry Packham says, and I quote, your port is being controlled by Britain. Fẹ́yìntẹ́ ìbámọ̀. Bàbá mi Idris dáwà lóhùn bí àwọn láǹfààní àti ralé, wọ́n ní no, the royal family owns it. Bàbá mi Brown Akínọláwọ́ confirm ẹ̀. Ṣé ká tó ríyàn kan sí? Okay, the port built with our own money, there's something is wrong with us. Yes, a lot has been wrong with us since 1914. Mo ní èèyàn kan sí kó bá mi confirm ẹ̀ àti ríyàn méjì. Ṣé ilé tẹ̀ ń rà? Ìyá wa Comfort Ológunjà wọ́n ní no, you don't own the land. Why then have we decided to offset? No. Ẹ̀ṣẹ́ offset náà la máa pè é. Àwa wá mú ilẹ̀. Àwa náà ta outright fún Igbo.
outright for Fulani, Hausa, Chinese, India. Do we know what we are doing? How about law? We pray for good health and long life. We are living a problem that will never be resolved. Our country, láti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ káwọn expert tọ́mọ̀ nípa land issue mo kí yàwá Pastor Mo. Bàbá mi Ọláníyì Ọlátúnjí ní even after paying all your mortgage, the house still is not yours permanently. The land belongs to the crown. This man, àwọn mọ̀ nípa paperwork bí bàbá Kítóyè làwọn bàbá ìgbọ́n tán ìwò yẹn ó mọ̀ nípa paperwork dáadáa. Ṣé rí pé we are in a big mess. Fẹ́yìn tẹ́ ń disagree pẹ̀lú wa. Lóòótọ́ ìwọ lè má nílẹ̀ tó tà. But neighbor ẹ tí wọ́n talẹ̀ fún tó jẹ́ àjòjì tó dẹ̀ claim pé òun lòun nílẹ̀ yẹn. Ṣé mọ̀ pé òun lọ ṣe fẹ́ gbé oríṣiríṣi bíìlì wa indigenous bill. Téèyàn bá ti gbé ní Lagos State for 10 years can become an automatic indigenous person. Láti bó síbo báwo lọmọ Haúsá ṣe máa wá tó máa wá di indigenous mọ́ wa lọ́wọ́. Mo náà wọ̀ bímọ púpọ̀ mọ́ because of pressure. Hardly ní ilẹ̀ taba, I don't know the statistics, but taba ní ká wo bí rate ṣe ń bímọ nísìn ó drop down ní kò increase while the north continue to increase in the numbers pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù. Ọlọ́run ní ká bí sí ká rẹ̀ sí ká pọ̀ sí pọ̀ sí o, we are declining. The fact remains is that this is not a movement that is a joke. Mo ti sọ láti beginning, a lè wà lọ́dọ̀ Ìyábọ̀ Òjó, Lizzy Anjorin, ká máa wo tán ṣe, ó yàtọ̀ sí bíbáyìí. A lè lọ wo Pella, a ní right. Kódà ẹni tó bá ń fẹ́ girlfriend àbí ìyàwó, ó lè lọ sọ́dọ̀ brother mi, I don't have an issue with him. Mo dárúkọ ẹlẹ́ǹkan orúkọ ìsápá mi lórí again. But what we are fighting for is we want to liberate and become somebody. Mo kí àwa Àjọkẹ́ Alimat, mo kí ní Egypt, mo kí ní gbogbo ibi tí wọ́n ti máa kírun, the four corners of the world. Am I stupid and get carried away with the politicians? Ayé tí wọ́n làwọn play lọ yẹn. When you buying a land in Europe, it doesn't, you aren't really the owner. Àwọn tó wà ní Belgium ló tún fún mi ní information yẹn, àwọn ìgbé ní London. The idea that a core is situated in Lagos is no man's land. Ẹgbọ́n tí Bala bọ̀bọ̀ tó ń bá Tinubu ṣiṣẹ́ yẹn tó sọ pé Lagos is no man's land. Ó tún sọ again. We have what it takes to support all the Southwest under a Yoruba government. Tí kò ní jẹ́ pé Lagos nìkan ni gbogbo àfi lọ gbé, la fi lọ ṣe la fi lọ máa ṣe òwò, la fi máa tajà. Yes, it will always be like a hub, but we can create many hubs across all the networks in Yoruba land or Odua land or whatever we decide to call it. As I leave us to kickstart the Friday around the world, it is your responsibility, it is my responsibility. We need to complete this mission, and it needs to be done as quickly as possible. How do we do it? Encourage others, support each other, rather than dragging ourselves and put ourselves down. It is never going to be easy to buy a country. But what we've done is that we have told them, I'm not talking about Sherry, Bubokese, Tinubu, our politicians is minor. We have confronted Britain directly and indirectly with our messages that the union, F1C, it has become bitterness. Let me give you one example before I go. I'm sure some of you might not watch it. The Big Brother. What oríṣiríṣi ẹ̀yà sínú ilé, ẹ wo tension yẹn bó ṣe ń build. Yeah, that is the Nigeria we are living.
The big brother yẹn tẹ́ ń wò yẹn is an example of the Nigeria we are living. Ó pè mí kí ọmọ Yorùbá àti Yorùbá tutọ́ síra wọn ká yanjú ẹ̀ than kí ẹ̀yà míì kó put pressure lé àwọn ọmọ Yorùbá lórí. The Nigeria we are living today, we are now under serious imminent threat tá a ever rí throughout àfi ìgbà tí a ṣe ń rí báyìí. Gbogbo threat tá a gbọ́ tẹ́lẹ̀ a kò gbọ́ bí ìtàn ni. A kò gbọ́ pé wọ́n kó wa lẹ́rú, wọ́n kó àárí àmọ́ bó ṣe ṣẹlẹ̀, a kò gbọ́ ní oríṣiríṣi ìtàn. But eléyìí tá à ń witness àjọ witness ẹ̀ ni o. Àtògbàgbọ́ gbogbo àjọ witness ẹ̀ ni. But it's a shame that the caliber of Yorubas, àwọn ọmọ Odùduwà tó yẹ kó dá sí kó get involved, the calibers of them wọ́n pọ̀ home and abroad. They have decided that it is not their own business. Business tí wọ́n ní pé káwọn prosper, kó wà okay, kó jayé, kó ṣe ẹni tó bá dẹ̀ jayé nínú wọn. But majority of those are the caliber, àwọn tó lé fọ̀n tó lé kan náà dáadáa. They refuse to be involved. But tó bá ń kọ ìtàn gbogbo kí ní ta ṣe àwọn family tí náà máa bèrè pé nígbà tó ń jàjà yẹn ṣé ẹ̀yin di tí ni ẹ gbọ́ rárá níbi tí ayé délé ní nísìn. Gbogbo èèyàn lè sọ pé òun ò gbọ́ pé àwọn ọmọ Odùduwà dìde, àwọn ọmọ ọ̀ràn Yorùbá, àwọn ọmọ kóòtù òjire wọ́n náà wọ́n fẹ́ dá dúró àṣẹ Nàìjíríà mọ́. But one thing I can leave you with in the next 3 minutes ká tó máa lọ. With the power and the creator of Yoruba land, Ilẹ̀ Oòduà, Tinubu will be the last president. President Tinubu ní jẹ́ kí a tún witness láyé wa mọ́ pé another president ń bọ̀ láti north tẹ́ bá accept ẹ̀ wò mí báyìí ṣé tí bá ní tí gbogbo bá accept ẹ̀ it's going to be a chaos and disaster. Kò ṣe fẹ́mi nìkan. I don't see my children returning back home. Tí Tinubu bá ti lè lọ tá àgbà country wa èmi ò lè jẹ́ káwọn ọmọ tèmi padà wálé o. Wọ́n lè wá Benin o, kó lọ Ghana o, kó lọ Togo o, àní kó wọn wá sílé o. No. The Fulani agenda is real. Don't joke with Britain. Britain, mo fi ilẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Don't ṣe ní tó bá ń calculate mẹ́wàá, wọ́n ti multiply it by 20. Gbogbo náà ṣe pátá lọ ṣe analysis lé lórí. Àwọn náà tó ń pè ní analysis expert. Ẹ lọ wo movie yẹn tí Ice Prince ṣe. Iṣẹ́ tó ṣe nínú movie yẹn náà ń pè ní analyst. Kí ni analyst máa ń ṣe? A máa break down kí ni eventuality nǹkan táwọn people lè ṣe, kí ni wọ́n lè ṣe, kí ni power wọn, agbára wọn lọ ní wọ́n mọ̀ bá ní agbára ọmọ. Because àwọn bàbá wa ti lo àwọn agbára yẹn rí. Gbogbo àwọn tó kọ́ agbára fún tẹ́ bá lọ bá wọn nísìn tó bá ní kó fún ẹ lágbára á lọ gbé ebu agbélé ẹ lọ́wọ́. Àwọn náà ti di part of the Britain agenda. Gbogbo wọn pátá yàtọ̀ sáwọn bí a few lọ sí wa honest. Because tó bá jẹ́ pé a ní agbára nílẹ̀ Yorùbá tá a ṣe ń sọ àtọmọ Odùduwà àtọmọ Yorùbá kò jẹ́ kí Fúlàní tẹ̀ ní access láti wọlé débi pé wọ́n ń pa ọba, wọ́n wọlé jí ọmọ Oòduà, wọ́n jí wa gbé, wọ́n ṣe jàǹbá lé wa lórí. Those powers are there, but it has been compromised, and they are using the media, which is the final part. Ogo 3 minutes, mo wá gbọ́ yẹn, ìkan sọ pé 1 minute, eléyìí ní 3 minutes. Media ni wọ́n ń lò láti make sure pé mind wa is moving away from the reality of having a country. Níjọ́ tí media kàwá náà, wọ́n ṣe media ilé ni mo sọ, gbogbo àwa tá à ń ṣe campaign fún movement. Níjọ́ tá a bá ń realize pé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ tá a jẹ́ kí oríṣiríṣi diversion, they will understand the game, because media kan ò lè dá ṣe. The unity of the media
But níbi tí media bá ti fẹ́ lọ tó lọ, tẹ́ bá lọ wo algorithm, àwọn programs tá a bá ṣe, á sọ fún wa pé statistics ilé ó lọ báyìí, nígbà mi á drop down. That is what the work of the media. Tá a bá dẹ̀ sọ pé media, none of the Western media would ever support you to become a full independent country. But if tó máa force wọn, tí wọ́n máa fi change the narrative here, or when àti yín ló kù sí. Enjoy the rest of the day, and by the power of the God of Yoruba land, we will get our destination, but it will mean that we need not to divert and lose focus. Leave the kings alone. Let them continue to say, Aja, Abaja. Let us focus on why Britain does not want you to be free. When you know that, you will then eventually know who your enemies are. Enemy yo kinshalafi konshilife. Your enemy is Britain. I lived with them for 27 years, and I can say it right in front of the king that you are the enemy of the Yoruba people. Any other thing other than that, I see it as a lot of destruction. Bye for now.